Juma Mubarak mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat tey ci suba sile yemoo ka juma di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeri august di 2022 xam ngeen ne ci biir week bi yëpp ñu ngi ànd ak yéen ci jotaay bi tey mu nekk édition bu mujj ci week bi ci noonu la ñoo profito ñaanal leen jàmm ci bés bu am solo bi la di bési ajjuma di leen ñaanal jàmm di leen ndokkale ci bés bi tamit ci noonu ni nuyu di ziar fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ci jotaay jile comme ni ngeen ñoo gunge ci biir week bi dooree ko Monday ba Friday ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ba beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi comme nuñ fas yéene dellusiwaat ci jotaay bi fas yéene waxtaan li nga xamante ne mooy li gën a fees ci réew mi tolluwaay bi naka noonu yéen ci jafe-jafe yi nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko dund waaye tamit di ko waxtaanee di ko jàmbat day am solo ñu def taxaw seetlu waxtaanee li nga xamante ne mooy réew mi ndax dañ jàpp ne réew mi moom foog ñu continuer di pencoo mooy ñuy waxtaan loolu rek moom moo gën a am solo su ko defee tey tamit incha allah loolu nay demee laataa ñooy tàggatoo ak yéen ci programme bi ak tamit ba ci weekend bi well ñu ngi ñaanal ñëpp jàpp surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi ñu ngi ñaan yàlla delloo leen seen sago ñu mun a dellusiwaat seen ay activités waaye tamit delloo seen njaboot yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo bàyyee xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile Two Central Prisons di ñu bàyyi xel suba bu nekk xam ngeen ne dañ ñëw wettali ko pour ñu xam xëy ñëw lu xew ci réew mi su ko defee ñoom foog ñu bàyyi leen xel di leen ñaanal jàmm fu ñu ne ñaan yàlla teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat ñoom tamit seen ay njaboot ak seen activités yàlla mën na ko yàlla def xam naa ne tey incha allah léegi-léegi ñu war a yegg si point yi ñu fas yéene waxtaane comme xam ngeen ne ci jotaay bi dama dee faral di ànd ak suma naataango yi di moo di Mohamed Niang ak Maam Jibi. Well, once again, viewers, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Friday, the 19th of August, 2022, and if you are, again, joining us for the first time, of course, make it a date with us every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time, it's the rendezvous, if you like, and we are here to discuss or to provoke discussion on all latest developments and happenings in the Gambia and beyond. As of course you know, we are of course a Pan-African TV, and we represent the continent in one way or the other. And of course we don't only talk matters that happens in the Gambia, but of course if needs be, we cross borders to talk matters that happened across the continent and beyond. So once again, thank you so very much for choosing us in this coolly Friday morning. And we are coming to you live from our studios in Banjul, and this is iAfrica TV. su ko defee rek ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo ziar ñuy seetaan ñu ànd ak ñun ci jotaay bi laata nag ñuy xuus bu baax dugg ci waxtaan bi ndaxte tamit fas nañ wéy ne waxtaanee lu am solo ci programme bi incha allah dooree ko ak grand Modou Mohamed Niang nuyu naa la di la nuyu di la ziar ci bés bi di la wax juma mubarak. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan iAfrica TV ci seen programme Good Morning Africa bi soo ñu ngi leen di wax mbaa jàmm ngeen fanaan di leen wax juma mubarak di leen ziare si sangi bis yi tey di ajuma am ngi sant si yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla barke bis bi wàcc suñu kaw amaan mbégte memoon nañ mbégte bu baax a baax del si fii dara ànd ak ñi safoo programme bi ne si réew mi ak si bitim réew di fi taataane seen xibaar yi wértu wóor ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm del si waat nañ fi am nañ fi ay ponk comme ni ko Amadou waxee si kanam tuuti bu ko tënkee dinañ si dugg si yaatal gi ak faram-fàcce bi incha allah jërëjëf Modou Mohamed Niang ñu ngi laa jaajëfal bu baax su ko defee ñu bàyyi moom maam ji bi tamit mu nuyoo maam nuyu na la naka suba si di la wax tamit jumaa mubaarak. jërëjëf Amadou maa ngi la koy delloo di am mbégte ak kontaante dellu si ci beneen jotaay Good Morning Africa war a waxtaanee tolluwaayu xibaar ci biir réew mi ak li ko wër. am mbégte kontaante nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi control room caméraman yi yéen ñi nekk seen kër yi duñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal leen te di ko sàkku ci yéen jiital ci njabootu si Sawane-Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu sunu soxna Motu Thomas madame Sawane ak sunu ay goro yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu delloo njukkal ñaanal tawfiix soppey Maam Jibi WhatsApp groupe am mbégte kontante di nam ànd ak yow ci jotaay tey jii ñi ndar keppal semaine bi
ci lépp lu gën a fës ci ponk yi ngay indi ñu yaatal faram-fàcceel la. incha allah léegi lay doon su ko defee jërëjëf ci nuyoo bi ak Modou Niang ak of course yéen ñuy seetaan tamit di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax duñ ko taay di wax ndax yéen ñoo tax ñu nekk fii yéen ñooy suñu doole di ñu ñaax di ñu puus di ñu ñaanal ñu ngi leen di ñaax di continuer ngeen continuer di ñu ñaanal di wax ñun moom di wax amin saa su nekk rek incha allah ndax loolu mbégte la ci ñun bu baax a baax ñuy tamit ziar kilifa yëpp ak ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi su ko defee tey xam ngeen ne fan yii yëpp ñu ngi wax ci mbay mi wax ci leneen ci yeneen paana ñu dalal fi ay gan yu am solo xam naa ci kanam tamit ñu ngi sent suñ beneen gan tey tamit ndaw la bu yegsee ñu war a waxtaan ak moom ci yéene bu am ci réew mi waaye tamit gis-gisam ci tolluwaay réew mi du mën a ñàkk waaye laataa loolu foog ñu dooree ak leneen nañ bugg a door ci wàllum education mooy jàngum wala sàkkum xam-xam wala boog wàllum jàngu mi ci réew mi ndax xam ngeen ne depuis barki démba ba tey Gambien si bari ñu ngi ci yee di yàbbi li aju ci wàllum examination results yi nga xamante ne waaye génn na ko mooy grade 12 results yi dafa mel ni ren moom xale yi performance yi dafa wàcc torop moo tax nag coow li bëri na lan moo ko waral lan moo doon jàngat bi su ko defee nañ ci def taxaw seetlu jox leen statement bi nga xamante ne waaye boobu Gambia of course Banjul office boobu lañ génnee ci loolu den su ko defee ñu waxtaanee ko ci programme bi waaye tamit du mun a ñàkk ñu yaatal ko of course ak ñeneen ci édition bi incha allah tey war nañ cee def parce que xam ngeen ne pàcc bu am solo la ci réew bu nekk education moom is a fundamental pillar nañ tamit wax ci KMC ndax démba den daloo li nga xamante ne mooy library bu mag a mag bi nga xamante ne dañ ko war a samp ci réew mi ci xaalis bu takku wala ci li nga xamante ne mooy liñ ci war a dugal ay millions yu bari la ci kaddu yi nga xamante ne jib na ci of course ci programme boobu nañ ci dellusiwaat bu baax a baax kon ni ma ko waxee nañ ci toftal yeneen waaye tamit ñu ngi séntu suñ gan bu yegsee incha allah ñu dalal ko waxtaan ci réew mi. Now, of course, once again, thank you for joining us, and let's start the program with education matters this morning because the West Africa Examination Council Banjul office, that is of course WAEC, has revealed the results of the West Africa Senior School Certificate Examination WAS for school candidates 2022. In a statement, WAEC reveals that a total of 15,360 candidates from 136 senior secondary schools registered for examination. This, according to the examination board, represents a decrease in candidature of 5.38% over the previous year entry figure of 16,334 candidates. Out of the 15,360 candidates that registered for the examination this year, 6,319 represent a 41.14% were male, while 9,041 represent 58.86% were female. In the 2022 WAS for, of course, schools candidates, the Gambian candidates registered in 32 subjects, which include English, language, of course, mathematics, and a host of science, arts, commerce, technical, and vocational subjects. 605 candidates, of course, which represent 3.94%, obtained credit in passes in 5 subjects and above, including English language and mathematics. On a gender basis, 216, that's 5.00 male candidates had 5 credit passes and above, in which English language and mathematics are included. And yes, I would, of course, conclude that in a moment because apparently it looks like I'm having some issues. But yeah, just to quickly complete that in this here, well, of course, I was just giving the statistics here somehow, and it continues to say above in English of mathematics and included, of course, while 289, that represent 3.20% female candidates had 5 credits and above in the English, of course, which is English language, mathematics are included. The statement added. Now, WAEC expressed its profound appreciation, of course, immense support rendered by the Gambia government through the Minister of Education, Basic and Secondary Education, that is MAPSE. Now, accordingly, the Council also recognizes and appreciates the fruitful efforts of other stakeholders, including its esteemed examiners, principals of senior secondary schools, as well as the Conference of Principals of Senior Secondary Schools, GAMCOPT, who immensely contributed to the successful conduct of the examination. So that is the statement
from WAEC, and of course there is a summary of the examination that is of course given on the statement, of which we will give as we get into the discussions. The credit passes in this number of subjects, of course number of candidates, and of percentage of the candidates as well has been given in a summary by WAEC, and we are going to digest that, or of course as we or dispatch it in somehow as we get into the discussion. su ko defee mu ngi noonu boobu moom moo nekk ci statement bi nga xamante ne mooy bataaxal bu ñu jëlee ci li nga xamante ne moom mooy ci WAEC si results grade 12 yi nga xamante ne yooyu moo am ren ci réew mi su ko defee laata ñu just get into the discussions. Of course tey nañ am reaction from outside, but of course outside, but within outside I would say somehow, because for the first time ever I must of course underline that we are having our very own CEO of Africa TV to react on the grade 12 results. He found some bit of interest that he probably want to see out with the Gambian, and it's a pleasure to have Lamin Kante, who is the proprietor of Africa, to tell us his reaction on this. I know we will, as always do, like we do with others, we will jahas bahas to Watan, Mr. CEO. But first, good morning. Thank you very much for your time to come on Good Morning Africa, of course. For the first time in many years, I have to say, as far as I can remember. But first, I would just allow you to say, extend your warm greetings to our viewers and, of course, the Gambian people before I would, ask you my first question. Yeah, thank you very much, Amadou, for the time, and good morning to your global viewers, wherever you are watching us from. That's iAfrica TV. Appreciate for the time. All right, thank you very much, CEO, and of course we are equally very much glad to have you for the first time. Probably surprising or not, but whatever, because many things happen in the Gambia and we have been here talking, but you never found probably any interest to get into the discussion fray, or or what Gambians are talking. But the grade 12 results triggered your interest, and you want to share your view with the Gambian people. What did you find interesting or concerns you most in the 2022 grade 12 results? In most cases, it has been announced that it has been 70% failure for the students this year. What is your reaction, or what did you make of that? Amadou, anyone who would have thought that as of last year we would get a much better result this year, I can say you were fooling yourself. The likes of me have ever been saying, as year goes by, we will be getting more poor results on a yearly basis. Wow. And one of the main factors leading to that is our educational system. You see, this world is moving. Personally, we normally used to feel offended if we are seeing that the system is changing elsewhere. But in our country, the same way of education since the early days up till now, that's the same way, that's the same trend we follow it. And the world is moving. People are now moving from one form of education. Why often a time, not even in the Gambia alone, they are reviewing curriculums, because as the world is moving, one is expected to also move with that. For example, our educational system, what we normally used to go and learn for a period of 12 years, apart from the language, how to read and write, the likes of me believe that there is nothing meaningful in our either maths, English, science, how do you call it, in our maths, and other subjects that we normally used to go and learn. I mean, from grade 1 to 12. Why? Just give me a little time. Let me buttress on this issue. Why is
because we are never learning any of these particular areas to a level that we will personally see. All right. Sorry for that. Well, personally, during these particular 12 years, apart from the English language, there is no other subject that we are learning in which we, the students, will normally use to realize that. Okay. All right. I think we're having some technical hiccups there, but I just wanted to ask if you're still on the line. You highlighted some issues, and it appears you saw this coming, like you said. It's never a surprise for you. But what do you think has not been going right? You highlighted some of the things that you think need to be changed, our education system, which is not something new. Many have been saying that. But of course, the failure somehow also has been attributed maybe to the impact of the COVID-19 pandemic, maybe, I mean, the global phenomenon of the internet or mobile phone era. The two things that has an impact on the performance of the students this year, and what made you believe that the results will continue to be poor as we move on as a country? Hence, things are not changing in your point of view. You see, spending 12 years in the four corners of the classroom can never make us to be self-sufficient in any particular field. I believe, for example, from grade 1 to grade 6, one can be learning English and all other subjects and the like. But from grade 6, the other 6 years that anyone supposed to be spending at school should be a career developing profession. For example, let's say you said you want to become an engineer. The first 3 years that you normally used to spend at junior school, that particular 3 years can be spent you learning at least the basics of engineering. Yeah, I mean, in theory. Yeah. In theory, for example, in theory. The other 3 years, that particular institution, that particular school should have at least the basic infrastructure in place, in which after that particular 6 years that you will spend in that particular school, you can leave school at, after 12 years with a profession in your hand. To give you an example, like myself, normally I don't like to talk about my issue because often at time others used to think otherwise, like you are dragging or whatever. Yeah. But for me personally, from grade 6, I personally know that this is what I want to be. That's why, as I was going to junior school, straight I went and enrolled myself to be an apprentice in a field of studies that I am doing, in a career that I now call myself. When I was from grade 9 promoted to grade 10, straight off, personally I know that what I want to be, I am on the right footing. Okay. That's why I didn't even complete my senior school. When I was promoted to go to grade 11, I said I either have to go to technical school or else this particular field of studies that I am doing. So when I was making that decision, even my classmates, many of them thought this guy is mad or whatever. How can you leave school and go and pursue something? Yeah, but today, if I tell you, my age mate or my classmate, none of them will tell you that I am basically that successful more than Lamin also, because in the country, if you are talking of young people who are employing certain number of people who started from scratch. I don't mean people inheriting the particular business or whatever from your parents or so, but someone like me starting from scratch up to the level that I am within that particular span,
none, I can say, none in this country can brag and say to him or herself that I have able to achieve beyond a colleague like Lamin also. Okay. All right, interesting, very well. On a final note, before we take a leave of you, it appears the blame game has started once again. Others are blaming the government, maybe the Minister of Education, maybe the parents, or even the students or the children themselves who are not taking education seriously as they should. Now, what do you think need to change? What do we need to do as a country? Is it the high time the government take the lead, or the Ministry of Education, for example, for instance, or the parents themselves need to now look at what is the best for their children and decide to deploy or put them in those areas? What moving forward as a country? Because you have foreseen, it looks like every year the results will be poorer. So what do you think need to change as we move on to make sure that we are on the right footing? And finally, Lamin. Earlier, you talked about the issue of mobile phones and things like that. Yeah. It is only in the Gambia that, for example, TikTokers cannot become millionaires or so. You go to prior before the coming of TikTok and the like. You go to Nigeria, you have millionaires who got their money from Twitter. But in our country, Gambia, in this part of the world that we are, Gambia in particular, we normally used to spend chunk of our time socializing than make it best use of potential in anything that we are doing. For example, today you said you are good at taking nice pictures. Let's say you are a good TikToker, you have thousands of followers. You can industrialize that. In Nigeria, that's what is happening. But we as Gambians, we really need to think beyond the box. You've talked about the parents. Parents cannot do anything if the enabling environment, the basic enabling environment is not created in the country. For example, today I am thinking of prior before the government coming up with another name of university, you said or whatever, we come up with a technical university. A university that is going to make our grade 12 students will go there and spend 3-4 years and become a particular, and become a technical minded profession in a particular field. But you said science and technology, whatever, that we can never develop to certain level in that particular field. Today you go, even our simple vehicles, if they have minor problems, we either go to a Senegalese garage or a Nigerian garage or somewhere else. Different from going to our fellow Gambians also, because those people, wherever they may learn that particular skill, they have gone beyond the limit of us internally. Today, for example, this T-shirt that I am putting on, I don't say we should be able to manufacture this thing 100% in our country, but at least we can. Foundation should be in place, training people in some of these basic things. For example, when I was really doing printing, I went up to a level that I even want to start a T-shirt manufacturing factory. Not necessarily to grow cotton and things like that, but rather export the raw material. For example, the T-shirt, the cotton. Yes. In China, you can buy in rolls. So in our country here, we should be able to have at least sewing factories which they will take those raw materials and come up with end product from it. You go to Senegal, they are doing that. Even today, if we have a May Day in our country here, majority of our tracksuits are being ordered from Senegal. Why not in the Gambia? The former president started it earlier and built somewhere at the
at the Banjul International Airport, who were adding value to some of these raw materials. The comment of this government, what is happening there? Maybe those sewing machines now have gone to their ancestors and the like. And before you wrap up, we'd like to just buttress a little in the local language. Exactly, yeah. My guys are telling me that Lamin from watch all of Bala more them. So we need to do that, of course, before people got them. So yeah, exactly. Parce que li is the first time ñu ko am ci programme bi. Sorry. Yang do wax dara? Wow. Just to summarize what I was saying earlier. Wow. In this country, Gambia fee. Wow. Today you get to like for example, last year results you then for this year time it's worse. Yeah. Sudan as a country, you get expect suñu results next year 2023 more than this year ñu get nax suñu bopa because aduna bi mo nek di mooy 2021 dañ gis ne am na constraints yu amoon pandémie bi amoon na students yi pour ñu demoon school mu ngi jafe woon ñii dañ doon dem morning ñii dem afternoon ren ñi gis ne mun nañoo wax ne ground bi xaw naa level because covid bi jógee na fi waaye ren la gën a bon ci sa wax yaa ngi wax ne coppitef moo war a am ci njàng mi ci boppam waaye ñu bëri ñu ngi duut baaraam tamit ne jàngalekat yi wala système bi wala ren lan moo tax yow nga ne da ngay xayma ci njortu ne at bu nekk da ngay gis ne yëf yi day gën a wàcc waaye soppeeku du ci am. yaa ngi wax mbiri jàngalekat yi 100% respect to them but soo seetee ñu nga xam ne sax ñoo nekk di jàngal student yooyu ñooñu seen xam-xam ban level lam nekk every day bés bu nekk nit yi ñu ngi bàyyi teaching field di go and study other fields because dañ gis ne duma mun a tekki si lii te àdduna bi for example Gambia bi fii anyone képp ku nga xam ne nga ne yow boor boo munti nekka boor boobu nga bugg a sacrifice whatever pour nga mun a develop mujjee bi yow yaa siitee te looy sentu pour in that particular industry that particular place mu develop ba éega fu mu war a éega yow kenn mun loo koo def léegi ñu nga xam ne ñoo la si war a jàppale bu dee ne 100 nit la 99% bi yëpp loolu taxut leen a jóg lu leen tax a jóg mooy lan lu ñoo am pour seen doom yi ñu mun a tekkee beneen côté ou ñu mun a ñoom sax seen boppa ñu mun a tekkee beneen côté for exemple tey education the Ministry of Education xaalis bu nga xam ne nguur gi ñu ngi ko faa dugal bu dee ne 100 la over 75% nekk di reflect to the development of education system in our country. Bés bu nekk ñu ngi inaugurate ay new infrastructures pour schools yi and things like that. Wante the country have gone beyond that. Sampa ay tax ay yooyu ñu ne schools yi foo munti dem nga dox 20 kilometers or 2 kilometers nga am school. For example, this particular government, Yaya Jammeh lum sampa one may have assumed ne nanguur gi try ñu maintain that mooy lan for example nit yi dañ dee wax ñu ne Ablaye Wade mu ne Macky Sall ne lu ma sampa Sénégal pentural ma loolu rek peinture boobu minute da nga dem jënd peinture ñëw peinture wante lan maintainal loolu that particular infrastructure if only those ones are maintained by Macky Sall mu ngi koo woon ne loolu rek is another development yooyu bu nga xam ne loolu rek sax nguur gi su ko mënee maintain loolu beneen success la in the Gambia fii tamit when it comes to health sector the number of hospitals yu ñu am prior before the coming of this government loolu rek suñ ko mënee maintain ñu upgrade those infrastructures to another level for example am nga taax bi am nga everything nga ne am nga
the doctors. Léegi invest in materials. Schools yi tamit the same thing. Tey balaa ngay dem for example Wellingara am na school, nga dem Latrikunda am na school, nga dem Sinjubalia am na school. All those schools, though mun ngaa wax ne nit yi bari nañ, so you need to have more of those things. Wante tey, let's say for example the school which is in Wellingara, nga jël xaalis boobu nga invest ko in Sinjubalia, fu nga xam ne ñun foofu lañ jaar, ñu ngi dëkk Wellingara fii wante dañ doon dox dem Sinjubalia dem jàng. That particular millions, if you invest into equipment to upgrade that particular school, am na ñu mooy demee kuy jógee Sinjubalia grade 6 balaa ngay dem grade 7 mun naa am in a particular field di nga xaala suspect dara. For example bu dee ne metal work la or wood work di nga mun a suspect dara te ñun tubaab yi or whatever China or any part of this developing nation fu ñu rawee mooy loolu. Immediately balaa xale bi di dem pour ràññee lii mooy left right ñun lu ñoo ooyee fii ay 18 years or whatever fekk nit ki moom sax si boppam gëm na ne man lii laa bugg a nekk. ok so ñaareel ñooñu that particular field am nañ si xaalis amuñ si xaalis wante bu dee ne dañ dem dañ gis ne lii laa bugga pour def lii laa bugga mu nekk suma carrière passion boobu rek moo leen dee mun a drive ba ñu mun a egg to another level. ñu ngi wax mbiri ay TikTok yi ay yooyu si dëkk bi fii ne mun naa am loolu dafa contribute into our educational system. Loolu in another way round mun ngaa blame the parents wante ñun as a society ñun gën a dugga because of loolu lañ fi fekka in a sense the imagine of this social media platform ñun dañ ko gisee ne luñ fa mun a def mooy lan pour xajaan won ne man maay kii maa jógee si famille nangam maa am lii au so fekka ñun yëpp dépense yi ëllëg rek lañ amuñ even dépense yi gannaaw ëllëg. We try to pretend ourselves ne for example we are from somewhere else or we are rich or whatever ñun loolu lañ ciyee those platforms. Tey there are millionaires yu nga xam ne they are only YouTubers dañoo ñu dem def ay interviews ñu ñëw ñu upload ko ci seen YouTube platforms yi. And then in return on a monthly basis they are getting hundreds of thousands if you change it into dollars. Absolutely. Elsewhere in other part of the world look at ñun tey yow you are a TikToker you have 200,000 followers yow mun naa am megabyte sax da koo ñaan wala soo amul wifi doo ko mun a use that particular 100,000 viewers followers you nga am. We need to be that creative. Naka laa mun a amee at least bu dee ne mënumaa tekki foofu bu dee ne mënumaa jëndal suma boppam buba wante bu ma ñaan crédit because that 100,000 naka laa mun a defee ñooñu ma mun a njëriñoo si ñooñu ñun boor yooyu lañu war a xalaatee. ok léegi waaw Lamin gis naa fi ñu ngay waxee te am na solo dafa mel ni li ñu bari yàgg a wax mooy foog ñu seetaal suñu education system bi yaa gën nga koo déggal because yow comme ni nga wax results yi ni ñu bonee ren bettul la te yaakaar nga ne tamit dafay continuer bu fekkee ne defaraatul li nga xamante ne mooy système bi léegi ndax foog nga ne transition bi dafaa yomba yaa ngi wax more of technical mooy jàngal xale yi métier ndax dina yomba système bi nga xamante ne moo fi yàgg ay years Gambia bu mu commencé affaire jàng ba léegi balaa independence wala depuis bu ñu moomee suñu bopp is the same trend moo fi nekk ndax change loolu pour transition to more of technical comme bi nga wax ndax dina yomba and then ñan ñoo ci war a mun a jiitu pour loolu am ndax government bi ñoom ñoo war a teg lead bi on a final note waaw. yomba na nguur gi ñoo war a lay the ground. Okay. Tey for example ñun we were the first batch of this whatever grade 6. Prior before ñun nga xam ne ñoo graduate before ñun ñooñu common entrance lañ doon def common entrance. wante ñun ñooy puus jaala. puus nga sit sa grade 6. waaw pass nga passuloo. damay dem di nga dem ba grade 9. ok waaw. that particular transition nuñ ko defoon because ñu ne tubaab yi foofu la ñu jéem a naxee ne ku nekk dafa am fundamental rights pour education and things like that ñu compromise quality in a sense because one ñu nga xam ne ñooñu mag dañ dee wax ne
so passut foofu ngay stay nga comme pass nga entrance. continue wante ñun we were the first batch bu nga xam ne ñooñu lañ commencé di push every year by force da nga jógee grade 1 nga dem grade 2 next year nga dem 3 dem 4 we settle before so ege grade 9 bala nga dem grade 10 so failing you either go to certain schools in this country or you will be a dropout wante loolu sax léegi right now loolu amul léegi school boo munti dem fii even the best schools the so-called best schools in the country soo demee foofu tey di nga fekk ay nit foofu ñu ngi am aggregate 54 naka la is the same trend so lii maximum lu mooy jël our people it's in fact it's let's say 6 years passé for example tey ñu ne this year ñu nga xam ne ñu ngi enroll this is the curriculum bu nga xam ne ñooñu loolu la ñoo follow balaa ñooñu di egg grade 6 fekk am na beneen 6 bu nga xam ne ñooñu génn nañ already so within a span of 12 years dinañ am 100% U-turn pour face ñun fu nga xam ne foofu lañ bugga te Amadou tey and if there is no country in this world bu nga xam ne mu ngi develop without technical moo mun a develop dëkk bi fii Sénégal to give you a basic example because su ma joxee ay China ay yooyu am over ambitious Sénégal tey soo fa demee di nga seen tali waxuma ne duñ ko dee jox international contractors wante majority seen boppa ñoo ko dee liggéey lu tax ñun suñ fii mënuñoo def loolu we are having thousands of people graduating every few years at GTTI fu nga xam ne ñu ne foofu mooy technical school what does it take pour nguur gi ñu invest in let's say the National Road Authority seetal ñun even suñu yoon yi soo demee National Road Authority di nga fekk ay hundreds of people ñu nga xam ne ñu ngi toog ñooñu every month ñu ngi leen a fay salary lan nga soxla you need only just basic investment in that particular field in that particular department or institution pour suñu yoon yi bu nga xam ne ay CSC ay ñoom arresti loolu lañ jagat pour ñoo ñu mun a maintain loolu wante tey soo fa demee loo faa fekk ay peel nga faa fekk doo fa fekk ay excavators and things like that loolu does it have to take a country or a particular ministry thousands of years or dozens of years pour nga am those basic instruments in place ñaareel boo demee yeneen place tey ñu ngi wax maybe as the government is planning to make Serekunda comme ça ñu Banjul mel left to me alone let the government spend that millions of US dollars they buy equipments laa la wax ñu am a good pay scale to let's say the National Road Authority di nga gis ñeneen ñu nga xam ne ñoo laan this civil engineering and things like that they will leave those particular fields fu nga xam ne private sector fu ñu nekk ñu ñëw ñu apply jobs at those places so tey di nga gis ne bu dee ne for example the Banjul project took them 5 years maybe the employment the staff base foofu maybe 100 people la wante tey if the government invest let's say even 10 million US dollars pour bagage rek ay caterpillars ay yooyu ñu jox ko National Road Authority du jël 2-3 years ñoom dinañ mun a def yoon Serekunda nu Banjul mel so these are basic things yu nga xam ne we need to think outside the box because tey soo jëlee those millions of US dollars you give it to one particular individual baax na pour nguur gi ñuy mun a patronize private sectors and the like wante dafa war a fekk ne at least the basics are in place tey if the Banjul project finish at least nu mu bon foog mu am
an institution bu nga xam ne ñoom ñooy mun a keep that particular whatever paved road in Banjul pour mu go for 20-30 years coming. suñ yoon yi fii ban yoon ban tali moo fi nekk bu nga xam ne am na laissé correct 20 years te amul pax si diggi yoon. Yeah, definitely. Yeah. tey soo demee nawek même soo génnee ay Africa fii nga génn si biti less than 200-300 meters di nga fekk foofu ay pipe yu nga xam ne ñu ngi bona boo demee nawek di nga fekk foofu ay dozens of staffs ñu ngi toog mun naa amuñ moto pour ñu dem defar pipe yooyu wante boo demee si directeur si seen kër yi di nga fekk foofu di institutional vehicles ñetti moto as utility vehicles yooyu wante ñu nga xam ne yow fu nga office bu nga xam ne moo la jox loolu soo demee foofu di nga fekk ay nit ñu ngi toog foofu mënuñoo jóg pour ñu dem def seen liggéey ngir lan amuñ moto pour mun a use so tey soo nekkee di liggéey nawek as that particular laborer or whatever nga ne yow lu la tax a jóg mooy pour institution bi naka la mooy mun a développer ay yooyu billahi di nga si dee loo bugga doo ko am because majority of the people in that institution ñooñu lu leen tax a jóg mooy lan let them live luxurious life the interest of the company or the institution comes last so ñun loolu moo nekk ñun suñ problème loolu moo tax fii même soo andee five good president in this world nga andi gaay fii nga ne leen ne yéen rule leen Gambia rek du mun a dem because ñun as citizens ñun sax suñ boppa ñun ñoo nekk petro of this country starting from myself I look for my own personal interest before looking for a global interest luy yóbbu dëkk bi damay follow suma own interest first te loolu du mun a yóbbu fenn tey soo demee Ministry of Education for example Ministry of Education Agriculture Amadou bu dee ne $100 moo dee ñëw si dëkk bi fii as either budgetary support or ay projects 75% or $75 di yëpp mu ngee dem to this particular institution soo demee education ay fast track di nga ko fa fekka initiative bu nga xam ne non yéena yi soo ko wax waaw mooy loolu sa boppa sa xol moo di jóg thank you because jërëjëf ay billions of US dollars ñoo nekk di ñëw wante amul benn impact waaw impact bi mooy problème in those areas thank you muy education muy agriculture thank you very much. Appreciate for the time. All right, thank you so much. Jerejef Tio, Lamin Kante, for the first time on Good Morning Africa. Interest boom amchi education. Jerejef, thank you very much for your time, and we appreciate it as well. And hopefully, we'll keep on having you sometimes, some issues to amechi dekabi. Parce que tamit, yen tamit pungen wax, you are an inspiration to young people in this country. Lol tamit nañ ko wax, legi mon ñan def ko reference. Ci education bi nga wax, tel nga génn, why you know what you wanted. Eventually, I think you have made the difference. Thank you very much for that. Yeah, just quickly Mon Yang ak Mam reaction bi ci Lamin lim wax foog naa ni he basically wax na lu yaatu lu bari almost 40 minutes or so ñu def ci taxaw sut ba results yi ak niñ mel coow li bari na te moom indi na lu bari ban jàngat nga am ci lim wax dafa mel ni lu ñuy wax ne foog ñu seetaat suñu education système bi gën na koo déggal te moom mu ne leen bettut ko te foog naa bettut tamit ñu bari ci nu mu doon demee waaye lan ngay wax ci lim wax foog ñu ceeñ doxaleen bi ñu wax moo technical mooy xale yi foog ñu jàngal leen métier nga jàng 12 years léegi-léegi nga dem ba university nga yokk ci 4 years soo wàccee doo mun a defar dara doo mun a def dara foog rek nga am foo bootu système boobu ñu ne dañ bëgg a dem foog ñu ceeñ ko xam naa la lu mu wax sax suñ ko bëggoon a jàngat daanaka mun naa jël time bi bos laal na ay bunt yi bare bare la laal suñ ko bëggoon a jàngat mun naa wax ne programme bi foofu fi monde bu ñu fi del si mun nañ si continuer ba laal na point si am solo yoo xam ne ni yooyu bokk na si feebar yi yum laal spécial éducation bi xam nga yàgg na wax fi ne ko ceeñ xam nga junj na sax former président bi amoon na atelier bu mag ci airport bi ba finally daanaka contrôle luñ ko yooyu yëpp bagage yi tasaaroo na so loolu li ñu waroon a bàyyi xel la laal na si njàng mi du ay tabax rek liñ ko doon waxee lopitaan tam du ay tabax rek waaye lopitaan tabax yi su fa nekkee noos nekku fa ay lal rek amul njëriñ garab su fa nekkut amul njëriñ so yooyu ñu war a bàyyi xel la éducation bu fa nekk xam nga toog neen ak professeur Jeju I don't know ku nekk ci université waaw Jaaju ok Jaaju Jiba sorry ñu ngi ko ne so bu ngee explain
balaa ñoo jéem a try di docteur di jéem a def GTTI university o def beneen yow university bu fi nekk structure bi sax baaxul looy yàkkamte di dem tabaxi beneen university amul njëriñ mu ngi mel ni comme Lamine lu mu wax rek wala war a def ko ne peintural but peinture bi is mean fexeel bi university bu fi nekk mu am structure bu baax li fa war a nekk fa ba university bu fi nekk amul lu mu war a am bu dee téeméer fanweer la si am des na 70 nga bugg a samp beneen loolu tam daanaka du développé ni njàng amul njëriñ nga bugg a def GTTI to university te bi fi nekk di seen amul soo yooyu jaru ko gis nga lu gën a important rek mooy ne bi war a am li mu war a am na ko am su ko defee da ngaa gis ne dina am impact ba su dul loolu ay tabaxi neen moo faa nekk loolu du am njëriñ boo ñëwee si mbiri jàngalekat yi problème bi mu ngi fa pàcc la lu waral naka la lajj gi lu ko waral pàcc la nag ñëpp si laal parents teacher système éducation bi loolu yëpp suñ ko ceeñutee Lamine lu mu la wax absolument loolu mooy am xam nga DAC iya bu nga xam ne ni dara amutoon ñëpp a yàqu woon grade 12 xam nga ban at la woon yàggu dara boobu moom dara moo fi amul zéro loolu dafa waroon a jàngal nguur gi pour ñu dalee si nag jéemoon a indi ay solution ba still now solution amoo fa li fi nekk nag mooy daaba yi fi nekk jot na nag pour ñu ceeñ ko comme que njàng mu ñu tubaab bu tegal suñu ay doom mënuñ see dem léegi lu si des mooy ne te loo jàng-jàng foog nga def liggéey luy métier wala nga jiite bërëbu métier waaye noot ñi dugal ko si school bi mais bi balaa nga àgg grade 6 nga fer si dara sax nga mun dara bu ko tey noonu time bu mënoon bu ñu nekkoon si ñëw ñi ngi nekkoon xale yi nga xam ne suñu wàccee dinañ ñëw those people tey gis naa si ñoo xam ne dañ wàccee school dama ubbi atelier bu ko amuñ liggéey si yeneen ba loolu du perte foog ñuy def loolu tam dafa am njëriñ second li ku si sax rëcc ba dem kooku sax daanaka du jëriñ réew mi mooy ay PhD nangam réew mee koo jëriñ waaye du jëriñ réew mi xam nga comme ni ma ko dee waxee parce que ñu si am yëpp ay amee degré boo am da ngay dellusiwaat waaw pour réew mi joxaat la pour réew mi joxaat la léegi soo loolu te téeméer bi sax ten nga see am tuuti because ñi si des sax duñ ko jëriñ réew mi dañoo nekk bitim réew because docteur Jiba waxtaan nañ si ak moom ñu si bari ñu ngi mun soo demee Angleterre di nga fa fekk ay qualified teacher yi nga xam ne ay xëy nga xam ne nga fekk fa docteur yi nga xam ne mun ne lu ne bot mënuñoo ñëw si réew mi because système réew mi luñ lay fay du la doy foog nga toog feneen soo problème bu ñu am pour ñu bañee tardé rek foog ñu dellu si school yi delloo fa lu nga xam ne ni dina jëriñ xale bi ifin su amul su paasut sax mu am métier loolu leen war a yóbbu si school yi indiwaat tam yar gi dina si baax waaye gis nga laxas ak laqarti bu ñu fa angale yi tegal nii su fekkee loolu la nar a continuer duñ laxasu duñ laqarti dañoo tardé ñàkk di si ñàkk les jërëjëf maam lan moo tax xëy na comme suñ kilifa xëy na dégg-dégg ba léegi gisuñ ñu ci taxaw parce que lu nekkul lu bees ñuy duut baaram ci education system bi waaye ba léegi ñoom fu ñu ko téye ñu ngi ko faa téye ba léegi soo waxee ministre bi wala ñu yore wàllu jàng bi ci réew mi dañ laa wax ne ñoom ñu ngi ci right track te ñu ngi evolve mooy développement yokkute mu ngi am boo fa soo gisee grade 9 ba grade 12 surtout grade 12 results yi nu mu dem nu mu mel dafa doy waar leneen li may fu ma laa dugalee rek mooy Lamine li mu wax foog ñu change système éducation ñu dem more of technical loolu mooy bil réew te yaa ngi fàttali ko bu ñu demoo Lamine Mané mu nekk beneen ndaw ñu wax ak moom daanaka loolu la waxoon mu ne da ngay gis ñu laa jàngal yi nga xamante ne subject si sax war nañ koo seetaat ay Mongo Park ñëw na ci réew mi Explore River Gambia ñu laa jàngal yow sa history jàngal la li nga xam mooy yu kenn xamut ba doo gis impact bi in reality boo wàccee lan ngay comment ci loolu ak situation bi nu ñu ci demee ak blame game bi tamit bu ci am ñi ñu ngi blame parents yi nguur yi ak students yi seen bopp because discipline bi tamit dafa mel ni dafa xala wàcc trop dafa ñàkk waaw du jeex programme bi jeex because li ko tax mooy every Gambian da nga war a am constant ci situation bi am ndax li tax mooy tey man suma rakk bu bokkul ci grade 12 yi doomi ñang wala rakki Amadou mun na cee bokk kon loolu réew mi yëpp la daj te tey bu bii weesoo ëllëg am na beneen buy ñëw li ci am solo ci jàngat ci fi Lamine doon waxee mooy njeextal ci ñëpp ñi xalaat lan mooy doon mujjanteel bi mujjanteel bi nag mooy benn ay sikkiñ lañ gestu moo ñu yóbbaale tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo yore seen koppar di ñu ko jox ne dañuy dooleel ñoom ñoo yore li nga xam ne moom moo nekk driving point bi mooy ñooy driver yi te Lamine wax na ko ci biir waxam ñun ñii ñëpp ñi nga xam ne si 90 si daanaka lañ dugg school ñun ñoo fekkee bu ñuy génnee common entrance amasan ñu ñëw ne la puus rek boo amee FF9 yëpp dañ lay puus da ngay dem waaw yow daal from grade 1 ba grade 7 da ngay dem from grade 7 ba grade 9 da ngay dem from grade 9 ba grade 12 da ngay dem léegi nag boo àggee grade 12
mooy cëppaandaw bi mooy lii xew tey léegi nag foofu mooy njàngat bi tey da ngay xool ñin ñi nga xam ne ñoo daje génération boobu ku demoon dem school mënuloo time table soo xëyee ñëw school dañ lay lee léegi with système biñ nekk amul benn teacher bu ñemee xool student sab ci bët mu leer ko ni kii li ma xoolee am na lu ko naxari ci man ñu ne la child right xale bi dafa war a am ak yelleefam gis naa démb ak tey ci social media am na teacher yu nga xam ne wane nañ one of man suma teacher si sax understand nga gis naa ko mu post ne moom gis na ne dara jaralu ko mu jàngale ndax li tax mooy xale bi ngay jàngal nga war a def xam-xam ci moom moo la ëpp doole ci biir classe bi nga koy jàngale kooku fan lay amee xam-xam bu muy jëriñoo ñang tey mu leer la yow métier bi ngay dem di ko jàngi ki la koy jàngal yàgg moom yéen a ci am cër ndax li ko waral mooy bés boo ko xamee lim ciy jot nga ciy jot tey yow bi ngay jàng exemple ñaw ki lay jàngal ñaw jàngal la nooy daggee jàngal la nooy nattee jàngal la nooy ñawee bés boo mënee ñaw buñ ko doon fay téeméer yow mën nañ laa fay téeméer a juróom fukk parce que jamono yi du nekk exactly waaye daf koy jaral ne bés boo ñëwul mun naa dem ba seen kër jëli la sa kanam booy jur dóor la bàyyi xenu la nga ñëw tey kan moo ko ñemee ci njàng mi ñuy dunda masan ñaareel bi nga dem Amadou xam nga dafa yéemu ci wax naa ko fi bés yaa ngi fàttaliku gis naa xale bu nga xam ne mu ngi doon dem grade 9 mun ta spell dog DOG mun ta spell book 1 2 3 ba 100 mënu ko te muy grade 9 léegi ban surprise ngay am ci yow ñu ne la grade 12 yi understand nga am nañ this kind of results warut laa betta because of système bi li ci nekk umpul kenn da ngay gis waaw foofu ngay wax su fekkee nag léegi si xam nga loolu laa doon wax sànq système bi umpul kenn te nee naa la pour ñu duut baaraam wala wax ci éducation bi jàng bi ci réew mi foog ñu seetaat ko ci pàcc yu bari yuñ fi laal waaye with all that ak flagging yu ñu def yëpp nguur gi ñu ngi maintain système bi ak ñu ngi invest ko laa mi nu ci waxee millions yu jógee ci réew di war a ñëw ci éducation but we don't see the impact you know parce que danga nis ci ceeñut xam nga lu tax impact bi du mun a am waaw ñi ñuy dooleel bugguñ ñu jógee fi ñu nekk ñin loolu rek la tey xoolal yow ku jël backway laa la wax de onasan nga jógee fii dem Italie fii exemple balaa ngaa am benn liggéey di nga jàngal language bi ba mun ko ki fi nekk am ay masters am ay PhD bu demee China balaa ñu ko jox benn liggéey dafa dégg ñoom seen language bi ñin nag ñoom ñi toog fale nekk fa ne ñoom liñ bëgg a mooy ñin ñi jàng seen language bi nga mën a làkk English mënuloo defar sax almet parce que li liñ lay jàngal is only language kese nga ci mën a jàpp ne nit ki loolu la ci jëriñoo lu dul language lan lañ lay jàngal ci SES lan lañ la ci jàngal loo mën a jëriñee sa boppa tey SES from grade 7 to grade 9 lañ lay jàngale ci SES loo mën a xam. loolu moom social study social study lan la depuis primary war nga ko starté. waaw depuis primary war ba grade 9 doo xam sax yow liñ lay jàngal lan la lay jëriñ. understand ñaar moo ci amal nit ki njëriñ mooy mathématiques bi ñu lay jàngal nga mën a calculer figures ak English bi ñu lay jàngal muy language. te yooyu tey student yi ëpp bu teacher bi ñëwee sax dañuy doj classe bi because amuñ ci interest understand nga léegi nga jógee fa ñi lay jàngal yeneen subject ay physics ay science yu nga xam ne yooyu moo xam nga yooyu moo nekk science bi physics science yooyu mooy indi technical loolu la am bu ñoo wax léegi nag yooyu waaye dañ koy jàng fi sax yooyu mooy priority waaw loolu la physics ak science priority la pour tey ki nga xam ne dafa war a nekk docteur wala dafa war a nekk technicien understand nga ci wàllu électrique ak ingénieur ñi jàngal la ko ba yow kooku tey bu demee practical yi ci ground bi mu mun koo def waaye tey demal ci office yi yëpp yi fi nekk understand nga dem nawek nga dem ci yeneen compagnie yi nga xam ne ñu ngi ci private sector bi understand wala ñu ngi ci tertiary institution yi nga xam ne ñu ngi jàngale ñi fa am xam-xam di jàngale xam seen métier yëpp soo demee amuñ kayit yi waaye xam-xam baa ngi seen boppay léegi nag loolu moo ñu war a yóbbu ci di drawing board of ne nañ xool after grade 6 from grade 7 to grade 12 nit ki nañ ko jàngal skills muy métier bu nga xam ne tey daf lay leer ne kii daf koy jëriñ tey yow as a journalist métier bi nga jàng nii on a liñ ci jàng ci practical university student yi nga xam ne ñu ngi jàng journalism ñu ci bëri ku fi ñëwoon tey yaa koy wax ne ko téléprompt bi ngay xool on a yaa koy wax ne ko nii nga bindee préambule on a nii nga koy wax ne nii ak nii la on a nga nii ak nii ngay defee studies
ñu bari tey ñu ngi dem even school of journalism understand nga buñ fa jógee buñ ñëwee ci ground bi yow mi am practical bi yaa leen ëpp 100% skills the way you present the way you communicate the way you do your things because yow da nga am skill bi muy lu nekk ci yow nga tàggatu ko léegi nag ñi gëmloo ñu ne waaw ñi gëmloo na ne understand nga tey nit ki fi mu war a toog dafa war a jàng xam-xam réew mi nekkuñ di jàng Gambien si amuñ xam-xam te xam-xam biñ lay wax ci ay këyit la nekk dañ koy génne rek ñu won la ko waaye koo ci tegal yëf yi ne ko def ko mënul la cee defal dara te réew mi loolu moo ñu tardel mu ngi noonu xam naa buñ ci taxawee xam naa gis nga way jur yi ñun way jur yi tey ñun ñëpp tey we are parents muy man muy yow understand muy Lamin mi jógee léegi ci line bi because lim la wax moom he is a big example from ñun ñëpp ñi nga xam ne ndaw lañ understand soo ko xoolee tey daf lay leer ne bu fekkonte ne njàngami la topp du doon mun a def tey lim def mu mun ko réaliser comme ni ko sénégalais yi di waxee waaye dafa gëm ne métier mun na koo jural lu mel nii understand man ma gëm ne métier mi ma nekk ni mun naa cee tekki ma jàpp ne métier mi moom moo ma mun a yóbbu léegi nag foofu la waajur yi wala xoolee ci ne suma doom de tey maa ngi koy fayal mu ngi dem school every day maa ngi koy fayal school fees every month every year maa ngi koy jox lunch waaye bu jeexale school ba grade 12 am jeex damay toog xalaat kii lan la war a dem defi ba léegi sax yow yaa koy continuer di jox loolu laa la wax ne lan la war a dem defi lan la war a dem defi lan la war a dem defi mooy kii toog di xalaat ne lan laa war a dem defi kooku mënut laa jëriñ waaye bu fekkoon dafa jeexal rek nga ne kii tey de moom am naa yaakaar ci ne bu ko kenn joxul sax dina dem liggéeyal boppam te kon dina ma joxaat in return soo ko xaajee 6 léegi njàng mu réew mu nga xam ne njàng mi 1 ba 6 baaxul waaw léegi waaw léegi di nga xalaat ne beneen 7 ba 12 dina mun a baax because yow benn teacher nga dem si classe bu ko dama xool suma xale yi bu ñëwee seen ma gis seen examen yi test ma gis classe bi da nga dégg 60 something people kenn nit waaw loolu xam-xam dina fa génn. lu bañ njàng di baax sax xam-xam da ci doon génn. waaye booba ñàng dafa bëri. loolu jaralatu ko ticca yu bëri. da ngaa ñëw wuy rek dem sa yoon. kuy kap so kapti ku kapti man am naa ticca bu nga xam ne he was a very good commerce teacher Mr Bara. loolu dafa bëri si something people keneen nit. taxaw na ne dara jaralu ko mu toogaat ci classe di jàngale because li tax mooy right bi mu am moom as a teacher right boobu la student bi am. understand te ñin ba si suñ grade ba suñ grade 10 understand nga dañ ñu doon dóor. non maam boo defee non yar moom kër Demba oustaz wax na ko fi yar foog ak yar fekkee ko ba lu ma miin maam système bi foog ñu seetaat waaw yar bi moo ci jiitu classe yi benn ticca bu nga xam ne ni sax am na ticca yi kenn amul seen fay waaye ku nga xam ne balaa moo ñëw sax mais bi na may ñëw si blague xam nga fu may waxee ñeneen ñu si bëri xuy la ñoo def ñëw si blackboard bi dara la ko dem moom daal waxtu bu mu fa am na ko def rek mu dem góor léegi ticca yi njëkkee itam lu mu leen jaraloon pour def si xale yi lu leen ne waaw da boo ne right bu ma am la xale bi am du la jaral yenn yi. non loolu waaye loolu yëpp waaye loolu nag li ko indi li maam ji bi li moom la mooy li ma la 1 ba 6 bu baaxul nag den 6 ba 12 du mun a baax te fii moo waroon a baax tey ñi nga xam ne ni comme lu ne ñu jàng bu njëkk bi ba 6 rek tey ñoo mun sax ñu jeexal. waaye man dama xool nursery school mu ngi fi de xale bi mu ngi am 5 years 4 years lañ ko dugal si loolu yëpp. foofu moo wéy la ma gis nursery school yi nga xam ne daanaka li ñoo fay sax mooy fay high school yi. ma ne xalaatuma ko sax te du fa mun dara lu du 1 2 3. waaw loolu xalaatuma ko sax waaw. déekee la pour way juri sa jabar dafay bëgg a dem liggéey li ngay liggéey bu juree sa doom ñaari at ñetta bu xëyee mu yóbbu ko si nursery school bi. te loolu sax dañ ko war a seetal de parce que nursery school lu garaaw la parce que xale bi jamono boobu noonu li ñu war a def si moom dafa war a nekk dëgg li ñu ko war a nàmpatal dafa war a nekk dëgg nga jox ko koo xam ne nii bitim réew la jógee xamuloo lu mu gëm nga jox ko sa doom mu yendoog moom bët bu set yow kooku bu nàmpatalee si kooku ay jikkoom yow foo jël soo la ñu war a seetal bagage yi thank you I know di jamono di baax fu may daane rek da ngay xool tey xale bi dañ koy yóbbu grade 7 lañ koy dugal school waaye grade bu amee 5 years dugal nañ ko daara mu commencé téye aliwa jàng bisimilahi rahmaani rahim ba mukkal masan nga commencé dem tey xoolal balaa ñun suñ génération ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi doon jàng ñu ci bëri ay xaafisul quran lañ. waaw lu am solo la xam naa ne buñ ci taxawee mun naa wax nekk entire programme ba foog ñu rax ci leneen rek yoo sof ba ñu fàttali rek ne education comme ni ñu ko waxee xam-xam moom comme du ko lam-lamee dafa bokk ci luy doxal réew xam-xam nag yemul rek ci lu ñu gis fii ñun foog nga commencé from nursery ba grade 12 boo amee living nga xalaat nga ne foog nga dem university or tertiary level whatever school bu mu mun a doon def na yooyu for decades now but impact bi is dropping soo xam nga drastically soo doo gis njëriñ bi daanaka so it's high time
authorities ñu seetaat li nga xamante ne mooy di system. It has been long since ñu ngi koo wax but we gisaguñ dara but hopefully we'll try on Monday ñu am benn educationist or academia pour mu ñëw fi ñu discuss about on the results, but of course in the education system, integrated details, pour ñu xam naka la, because dafay am solo. But you know, No, recently la fa dem. Minister boy, minister mu ngi fa woon for the past years. ñu jëlaat ko. But if it was me, dama ko remplace nii ko recently la fa dem. Ci ñëwaat Monday inshallah. Ñu balaa ñoo jël suñu break, ñu laal just 100 out of 70 out of 100. bàyyi la ñu dem rek please. rek moo baax 70 bi dafa bon. Bul worry, nañ to something ni ñu wax ci KMC development bu am ci démba because bala ñu dem ci break bi and then ñu wax ci leen. Now let's move on because the Kanifing Municipal Council on Thursday laid the foundation stone for the construction of a $41 million municipal library project under the Kanifing Environment Transformation Project. Now the project is referred to as the Library of Things in Kanifing. Moses Imendi has the details in this report. Talib Ahmed Bensouda presided over the foundation stone laying for the construction of the municipal library, which targets to fulfill the education component under the Kanifing Environment Transformation Project, KETEP. The $41 million library project, dubbed the Citadel of Education by the master of the event, is also expected to serve as a multi-purpose center that will provide repairs and recycling innovation services with a repair cafe. Mayor Bensouda said the edifice is a response to the educational need of the community. In responding to the needs of our community, my administration initiated and planned to build a municipal library. It will be a safe, calm, inspiring space for our children, youths, entrepreneurs to have access to knowledge. It will be a state-of-the-art, sustainable building to minimize negative environmental impact situated here amongst our learning institutions. Just a stone's throw walking distance from the university and professional training centers and schools. This edifice is geared to impact on our lives of our children and the students who will be, of course, the future leaders of this country. He added that the next generation can exploit their intellectual capacity through access to the library, promising that the council will establish a cultural center with a 500-seater auditorium next year for artists to host shows and events. Students and entrepreneurs can learn skills, borrow or hire specialized equipment through the library hub. President of the University Students' Union, speaking on behalf of the beneficiaries, said the initiative empowers young people through education and call on the community to take ownership of the library. I want to emphasize that this project is in the right direction because it also empowers the young people, but through education. Because education, of course, it has been said and said all over again. It's the foundation for every development of a nation. If you don't empower the minds of people, you are not ready to empower any other part of their development. And ladies and gentlemen, in as much as the municipality, through or under the leadership of the Lord Mayor, Mr. Ahmed Bensouda, have put resources and energy in initiating this, this is community-owned. And without the commitment of the community, it cannot advance. We want to emphasize on the fact that if the government or local authorities are bringing initiatives like this, and if they are not supported by the communities, they would grow but not grow tall. We want to ensure and energize the community to make sure that they take ownership of this library in advancing it and moving it from one level to another. He encouraged learners to make good use of the library and urged authorities to draw inspiration from the KMC initiative in championing education in the country. Overall, the European Union funded 180 million Gambian dollars for the implementation of the KETEP development project, to which the municipal library belongs. Therefore, the EU representative, Enya Brown, is optimistic that the library will enable a cross-fertilization of ideas, creating a circular economy community. As part of
the implementation of this project, we gather here today for the establishment or the laying of the first stone of a public library, comprising of a library of things, a repair cafe, and a design space to start to focus on sustainable products and services. It will be a multi-purpose center that provides services for repairs and recycling innovations. It will enable cross-fertilization of ideas, creating a circular economy community. The modernized library is expected to contain electronic learning equipment and free-flowing internet for research and innovation. The Kanifing administration signed a year contract with Bajam Enterprise for the construction of the public library that will hopefully inculcate a reading culture among learners. Moses Imendi, iAfrica News. Well, I only hope it will change, of course, the Gambians' reading culture. Reading is definitely very, very, how would I say, not only dull, but maybe it's not something that Gambians usually do that much. But yeah, it's a somehow great development. And from the Kanifing Municipal Council, you see the mayor there with the EU, that's the European Union representatives in the Gambia. And of course, the foundation has been laid for the construction of a multi-million-dollar library meant for the council. Of course, as you heard from the mayor himself, and of course the EU rep in the country as well. So, lan lañ ci war a mën a jàngat gis-gis si bi lan la, is it a priority la wala nda ban njëriñ lay war a indil waa Kanifing Municipal Council? ñoom seen boppa wax nañ ne si report bi yaa ngi dégg ñu wax ne read soo déggee library mooy fu ñoo dem sàkku ji xam-xam wala di fàttaliku wala di def ci yeneen. Of course am na leneen bu luñ ci mën a boole ci li nga xamante ne moom mooy ci place bi ne nañ fii ak déwén nañ fa samp tamit béréb bi nga xamante ne nañ fa mën a dem di fa doole suñ culture mooy suñ aada di ko fa dundal ci beneen anam. mun nañ jàngat bi lan la mën a doon $41 million ci réew mi toll ci council bi fu mu toll. Est-ce que priority la wala ndax lu ñu waroon nañ jiital la ci fu ñu toll right now wala lu am solo la ci réew mi ak Kanifing Municipal Council waaye tamit ndax lii dafay firndeel ne léegi-léegi tubaab bi dañoo jox xaalis waaye ñoom fu ñu won fi leen neex foofu ngay dugal xaalis ñoom ñoo la wax xaalis bi fu mu dugal waaye nekku ne yow yaay decide. te loolu moo am sax loolu moo am di Amadou ma ne ko loolu si boppam moo am waaw parce que tey Kanifing Municipal Council am na soxla gu gën a nekk si boppam bi den this library pour mu taxaw waxuñ ne amul njëriñ de ba dañ toll si situation bu nga xam ne nii soo compare li nga war a def fi nga war a dugal xaalis dañ am buntu yi nga xam ne dafa ëpp njëriñ yii nii waaye comme loo ko waxee rek ku la jox xaalis bi dafa am fu mu bëgg nga defee ko fa foofu nga koo defee dafa yéeme trop. library yi xam naa ne baax na est-ce que lii dum nga baal ma du nuroo léegi tamit jaxase la ak askan bi. mun na nekk tam parce que su fekkee ne yow yaa ngi jiiti ay nit te xam nga lan mooy seen priorité lan lañ bugga lan mooy jafe-jafe pour wàññi loolu wala taxaw ci am ki la jox xaalis pour on behalf because yow tey boo gisee council bi am ni because waa KMC ñoom ñoo tax municipality bi waaye yow ñoom ñooy toog fale di la decide dal ne xaalis bu ma laa jox fii nga koy jugal ci lii lay dem te yow xam nga yow loolu is not a priority donte ne am na baax na waaye am na leneen li gën a taxaw pour nga faj loolu waaye mënuloo koo def. waaw am nga politiciens si gis la ñu ngi def li big events waaw right now si ñoom ay jéego la si yokkute te politicien daf dee buggee compter donte le lu muy teg sax amul njëriñ askan bi ba bugg naa def maa fi def lii banque baaraan lii ak lii teg neen lii teg neen la li bu ko sabta nag dañoo nekk si jamono boo xam ne ni council bu nekk nooy amee pexe pour teg lu nga xam ne dafa limal compter si lañ fi def da ngaa bëgg pour fësal ko because ñu ngi jëm si élection area council bi soo loolu bokk na si moo tax lu si bëri dañ ko politique bi daf see saf sàpp ba des si sax ba tey am na yeneen yu nga xam ne waroon nañ ko dooleel te su nekkee library nga dem fa di nga fa fekk ay book maybe waaw of course ngay jàng si book yooyu waaye léegi boo demee téeméeri book yi benn book Gambia nga faa fekk loolu tam ban ana njëriñ bi waaw am na non Moussa mu ngi si sax Moussa Sow te mais bi xam nañ Moussa Sow ndax dooleeloon nañ ko bu ko amoon na fi event ndax dooleel nañ ko pour
Mod Lamine nga waaw Mod Lamine Sow. waaw moom sax mu ngi initier benn programme. pour ñuy bindakat yu nekk ci réew mi. pour sargal leen delloo leen njukkal. waaw mu ngi initier loolu te moom boolewul ci boppam waaye because ñi nga xamante ne sax pour ma profité si. waaw because mu ngi ma yónnee li nga xamante ne mooy xibaar bi mu ngi ni démba di ci wax am na ñi nga xamante ne bind nañ fi ay book ñu mel ni comme Dr Tidiane Salla Prize of Gambian Poetry ku mel ni di Gabriel J Roberts Prize of Gambian Drama ñoom Ibou Diba Prize of Gambian Fiction di Baba Silla Prize of Gambian Literature Modou Sabali Prize of Spoken Words Poetry Dr Rafina de Almeida ñi yëpp nekk ak Nana Grey Junction kooku xam nañ ko nekkoon na fi ministre ak tamit right now mu ngi ci université xale ñëpp ko xam soo ñooñu ay ñoom ñëpp ay bindakat ak ñeneen ñi nga xamante Gambie am na waaye ñu Gambie ñoo amul that culture of sax dem di dugg ci ay library di toog di read yes waaw loolu dafa am na waaye bariwul students yi moom dinañ fa def research somehow but even that is not agul ci level bi nga xamante ne you know xëy na foofu lañ ko ci réew yu ñu nekk itam ñii nii lu ñu la bindal nii seen buggi soo ko riidoon lim gën a màcc mooy mbiri tubaab bi waaw am na ñaa wax nañu culture ak waaw wax nañ culture waaye tey bug si gën a bëri jàngali suñu aada ak suñu cosaan bëriwul fii waaw bug si nga xam ne daf la payi ne woon Banjul ak ndaka leen def ba Banjul am indépendance yooyu noonu bëriwul fii bëriwul di la jàngal ku tubaab bi fi ne woon queen bi amuñ soxla si yooyu dañ bëgg a bugg yi nga xam ne xam nga loolu dafa dellusiwaat si éducation bu ñu nekkoon loolu laa bëgg a soo foog tam ñu dooleel bunta boobu noonu am nañ ay young talent yi si nga xam ne ñu ngi see yëngu leen fexe tam dooleel ñooñu ba nga xam ne am nga Moussa daf kii Mod Lamine dafa waxoon bu daw suma yaram dafaa dem si library yi bëri wala si àddina bi pour moo gis fa bugg bu nga xam ne Gambien moo ko bind c'est problème man seb lifin buggam bi nga xam ne nii am na award bu nga xam ne ni international award la si win boo xam ne cambar neen buggam bi gis na baax na soo dafa baax tam ngay dooleel ñooñu soo ubbee library ñu gis fa bugg si nga xam ne nii Amadou moo bind bi maam moo bind bi waaye nag ñi bind ko si contexte bu nga xam ne nii dina amal njëriñ ku koo jàng dina si gis boppam si réewam waaye boo ñu fi indilee lu nga xam ne nii daanaka moom la ñoo jàngaloo comme li ngeen wax ni professeur xam naka di ñu ko jàngal def loolu si bugg bi tam daanaka amul njëriñ bind fi bugg sax nañu imaam Abdoulaye Diop bi nii la meloon ku baax la woon nangam sax jeexital bu ñu mën a jox sax moo gën nga bindal ñi ay queen bu fi nekkoon 1902 façon yooyu dañ ko soxla Amadou yoo xam ne ni library bi si am na njëriñ ba jamono bu mu ñëw xaalis bi nag am na fu ñu ko gënoon a soxla pour use ko fa waaye ba léegi comme que lii moo am te ñiy joxe ñoom ñooy def niñ buggee waaye dañ fexe ba ñoom itam ñu dooleel Gambien si ba tey soo fa demee nga gis fa bugg yi nga xam ne Gambien si ñoo ko def ku ko jàng sa xel dina nekk si nga dem nekk bindikat exactly maam ndax tamit du nekkul ne comme gi nga gis ne projet bi am na yeneen yu mu àndaale ci yi nga xamante ne xëy na comme defaraat council bi ci boppam building bu fa nekk ak yeneen yi nga xamante ne bëgg nañ koo def because ci projet bi bëgg nañ fa am ay community radio am na ay yeneen so yooyu xëy na am na yeneen yi nga xamante ne council bi daf koo bëgga waaye am na yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo laay wax ne fii ngay dugal xaalis bi loolu ndax jarut pour ñu seetaat ko ndax nit ki tamit da ngay nekk ci béréb yow nga seet rek because of bi maa fa nekk bëgg naa def lii nga am ay realizations comme moom ñam nu nga ko waxee ngay compter benn ñaar ba ñett politique mu ras nga jiital politique parce que event bi boo ko xoolee est-ce que doo gis politique bu baax a baax bu ci niñ ko defee daanaka barely 3 weeks or 2 weeks wala 1 month gi nga ci jafe-jafe yi nga xamante ne waa KMC dund nañ ko ci wàllu mbond mi flooding bu fi am na ñi nga xamante ne tey nekkuñ seen ay kër lu ñoo dundee problème ñu dégg ne council bi jël nañ $41 million pour dugal ci ko ci library foofu laa la doon wax est-ce que loolu tamit du politique moom moo tax sax ñuy doxalee noonu daf ma fàttali léegi ci dara lu ma mus a xalaat ci wax buñ la mus a wax ñun ñëpp suñ kanam yaa ngi fàttaliku bés buñ demee bayal yaay jàmme fële ci airport bi ñiy wax Alaaji Mbay mooy la Ahmadou yow sikkiñ nga rek gestoo la yóbbuwaale gis nga keroog li nga yëg ci nit ku nga xam ne da nga am benn gis-gis ci sa dunda mooy wax naa ko léegi ci education system bi di same thing moo amaat démb ñu ngi ko doon wax ci projet gu agriculture bi projet yii yëpp dafa am sikkiñ yuy nekk ci ginnaaw ñin ñi doon ay gestu rek nga san nga tey li yokkute la bu amal solo réew mi ci njeextalu ñi gis nii ñi gis ci seen boppa waaye gis nga foo déggee sunna farata taxawul
dafa am farata yu nga xam ne moom la nit ñi gën a soxla nit ñi gën koo yittewoo dan yii muy tey talib ci boppam xam na ne tey KMC nit ñi dañ xiif nit ñi dañ sonna onasan nga nit ñaa ngi am problème mu dëkkuwaay ndax man tabaski bi am naa ko moom interview wax na ko xoolal litre essence ñaata lay jar ci biir réew mi ñaata ñoo ko mën a afford saako maalu ñaata lay jar ci réew mi ñan ñoo ko mën a afford tey demal ci marché yi nekk biir KMC ñi fa nekk di fa dunda problème yi nekk di am ci biir kansol bi tey ñu jël 41 million dollars yi ñu dugal ko ci benn library bu nga xam ne boo ko demul fekki du la jëriñ nga xam nga li ma la wax. waaw priorité bi tamit foofu dafa ñëw boo ko fekkiwul du la jëriñ yow boo duggul foofu téye bug riit ko amalul la benn njëriñ méebal la rek ci lu taxaw ndax nit ñi loolu lañ soxla. yan bugg nga faa fekk. waaw mooy wax nga ci wax nga ko léegi waaye gis nga njëriñ bu nga xam ne ñang boo ko fekkul sax olof daf ne njëriñ ci loo fekkee ci kaddu yi nga xamante ne wax na ko njëriñ bi dana ci bokk comme ni ma ko waxee dina wàññi jafe-jafe xëj na ci wàllum suñ dëkkuwaay climate bi wala environnement bi nu mu mel ci area boobu xëj na bu ñu fa sampee library bi nga gis ne nit ñi dañoo focus more of dem research am knowledge am xam-xam ci lu ñooy yëngu te tamit soriwul université bi xale yi mën nañ faa dem jànga gëstu def seen research ak yeneen technical schools wala yeneen schools yi nga xamante ñu ngi ci board bi so basically this is the idea mooy objectif bi so ñoom daanaka ak cultural side bu ñu wax ne place bi nga xamante nañ ko fa def schools yi ñu la wax léegi ne students yi 70% bi yëpp dañ fail school boo dem library mu ngi fa te school bi ñoo ko moom onasan léegi nag ñan nga moomu lañ la ne tey bu fekkonte ne dañ ne KMC spend nañ 41 million dollars yi ci ubbi a training skill center bu nga xam ne xale bu xëy tey dem fa ñaari at ñett di nga jëriñ sa waajur ci métier bu nga xam ne onasan jàng ñaw kapinta onasan jàng defar muy li nga xam ne mooy entrepreneurship onasan nga institution bu nga xam ne dañ fa dugal 41 million dollars bi tey Gambien si yëpp ay upload waaye loolu Lamine wax na ko fii for exemple former président Jammeh lu mu defoon si airport bi atelier boobu loolu anamu loolu laa la wax nii loolu lu ko yàq mooy ne ak yeneen yi nga xamante ne former président bi Jammeh loolu laa la wax nii léegi nag ma ne la léegi Amadou gis nga fi ñu toll ci ñi gis ne yooyu yëpp ay njumte la ay njumte la on a wax nañ ko fi jamono bi ñuy wax yëfi mburu mi ndax waxuñ ko fi waaw bakery farm yi fi nekkoon yëpp nekkoon ay kanila ay bakery farm tey even bu fekkoonte ne KMC sax fuur lañ defar tey fuur bu nga xam ne dañ fa spend 41 million dollars yi mu leer la képp ku nekk KMC di nga xalaat ne tey fuur bii ñuy defar bu pare fu nekk ci biir KMC dinañ fa teg box bu nga xam ne KMC ñoo jaayaat mburu mi askani mu gën a yomba tam ñëpp mun koo jot dañ ciy kontaan waaye dama ne njëriñ ci la nga fekkee lii lu ci bëri man ci sama jàngat ak suma gis-gis mooy gisuma njëriñ bi. impact bi mooy. dafa amul suñu ma si gis. non xam nga tamit bu leen fàtte réew du mun a dem fekk éducation bi amul. wala xam-xam bi éducation bi ñu la wax léegi priority la. éducation bi ñu la wax léegi xam nga fii du farata pour nit dem fa daf lay neex nga dem fa. léegi nag yow ñi ne la non ci benn côté am na ñi nga xam ne lu nekkal farata par exemple students yi ñan you know students yi ak ñuy def gëstu xam nga lu nekk farata ci ñoom Amadou student yi nekk farata ci ñoom mooy loolu la ma ne lii du farata wax naa la ko léegi ma ne la foo taxawee ne sunna farata taxawul lii sunna la onasan farata bi mooy tey sa doom bi nga dugal school mu war a dem school Monday to Friday onasan nga teacher bi moo am pour ne ko ne da nga war a pass sa subject yi ak sa subject yi waaye du teacher bi daf koy forcer ne ko demal library nga dem read student bi lay neex on a student bi lay neex loolu laa la wax student bi lay neex on a mu am free time bi mu am free time waaw loolu la ma ne la léegi nag man li ma la wax mooy gis nga man bañuma politique man dama koy wax saa su nekk bañuma politique suñ dund la bokk waaye politique day ànd ak yokkute bu nga xam ne njeextal bi nit ñi ñoo ciy gis seen bopp onasan wallahi billahi talib ak vision bi mag ambition bi nekk ci moom onasan tey boo ko laajoon bu fekkoon mooy design am na leneen lu ko gën a nekkal farata lii mu defal ko waaw léegi waaye léegi foofu laay wax am na vision yi sax pour tabax réew di saaf na sax pour nekk président waaw lii problème moo dañ toll si jamono ji nga xam ne nga amoon saa yu biir empé pexeem biir fees loolu la ñoo lijjanti balaa leneen. waaw mooy priorité mooy priorité bi. absolument bot biir mu empty
ndox amul ngay lijjanti ay mënul possible dafa am fu mu gën a fare gars yi ñu ne ndox du romb pax ndox si boppam moo du romb pax kanaa pax mi fees kon dañ am soo area yu nga xam ne ni moo gën a important ba pare defuñ fa dara ñëw def ko fu nga xam ne ni nag moom ñi see bénéfice bariwul bot nag comme niñ ko waxee ku la amal bot fu ko nee ngay xool ñii ñoo indi seen xaalis si lii leen ko bugg a def duñ ko si wax dara bot comme ni ko maa waxee day fexe na am centre bu nga xam ne ni KMC ñoo koy moom dafa tàggate ay ndaw pour ñooñu ku si am mécc bi nga amoon loolu mooy di bes xam nga loolu lii nii nga baal ma benn exemple laa bëgg a joxe ok the former mayor of Banjul the former not mayor the former NAM parliamentary of Banjul North honorable Ousmane Silla def na loolu Crab Island indi na fa skill training center dafa jàngal ndaw yi waaye donte ne indi na loolu def nañ ci wàllu politique ba génnee ko fii ci National Assembly so léegi loolu sax moom bu ci farluwut sax it na loolu dafa naax saay so léegi tamit est-ce que sometimes du nit ñi tamit nuñ mel moo tax yëf yi di demee yeneen lu moo demee parce que tey inas moñaage xëy na taalib soo gisee yenn xëy na am na ñu nekk ci gannaawam am na ñu mu àndandoor moom buñ ko ba projet bi ñemee am na ñi nga xam ne ñoo seet lan lañ cee am luñ ciy jël ba projet bi xam ne société 75 out of 100 projet boo seetee léegi tubaab bi lañ ñoom ñooy décide ne lii moo am est-ce que sañu loo pour bañ di wax ne ok man bu dee projet bi lii la this is not our priority for now kon bàyyi leen doo sañ a bañ parce que yaa ngi bëgg a compter maa fi def lii si ma jamono soo compter yooyu noonu moo tax duñ sañ a bañ xam nga nag lii tam doo ko mën a bañ parce que lii tam def fi del lii kenn mën a wax ne tabax bi sax am na njëriñ amin li may wax mooy tabax bi rek sax am na njëriñ non njëriñ bi lan la suñ fa jógee sax mun nañ ko def clinique tabax bi rek am na njëriñ de bu library bi doxul ñu soppi ko clinique parce que dama ne leen créer ay centre yoo xam ne ndaw ñi dinañ fa tàggatee ndaw ñi dégg nga loolu dafa nekk lu am solo marché yi mu ngi nii marché yi ñoom sax am nañ problème marché sax war nañ créer daal beneen marché bu mel ni bu Serekunda sampaat yes dafa am solo li ñu fi war a def amoon dafa bari waaw dama bëggoon ñu jeexal half past but because of this thing maa ngi xalaat ñu ubbi lines yi sax jël few calls ñu extend ba quarter to 11 then ñu wax ci ñu déggee nga baal ma ñu déggee ñu nekk ci biti ci waa KMC naka lañ gisee library initiative mayor bu mu indi ak tamit results si lu njëkkoon a waxtaan bëgg nañ jël si few comments si biti waa technical please ñu liggéey ci loolu den su ko defee ñu jël few calls ñu will go until maybe quarter to 11 den balaa ñëw tàggato bëgg nañu end by half past but because of the interest bu waxtaan bi di am we want to go further a bit pour ñu yaatal waxtaan number bi xam ngeen ko 2323213 ok Talib jël few calls Talib xam nga moom si mbiri area council bi kenn waxu na nekko di try waaw mu fa try bu baax a baax indi na ay moto because tey naka la KMC mbalit bi KMC tey lu askani KMC gis seen bopp si seen council amul West Coast man West Coast laa dëkk amu fa mais bi sax bu la neexee bari moom ñu ngi wax ne mais bi bu la neexee nga ne yenn area council yëpp sax li la si def mais yi moom right now moom lim def yes wane na exemple yu wane bari na exemple la lii la bu ko taxaw na si yes mu ngi nekk di def ay développement yi nga xam ne ni ku ko gis da nga ko apprécier waaw but nag lii moom waaw local authorities yi mun nañu jëriñ seen askan. of course man si la yes Talib mu ngi wane loolu yu mel noonu waaye dama ne la with all that thing Amadou gis nga foog ñu understand muy government muy local government yëpp dafa am relationship ak partnership bu nekk seen diggante bu nga xam ne gis nga bu demee ba gox bi soxla askan wi soxla nañ tegee politique ak partisan ci fële ñu liggéeyal réew mi gis li nga xam ne mooy njëriñu réew mi. léegi nag beneen bi xoolal ci looj bi gisuñu fi daanaka benn government official bi ci mën a xàmmee daanaka council bi yëpp ak seen militants ñoom ñoo fi nekk ak yu mel noonu tey lii bu te loolu warutoon demee nii bu fekkoon man damay jàpp militant yi foofu solo fii ñëpp ko bokk waaw soo ñëpp fa war a ñëw loolu la bu fekkee man dama doon jàpp fulla ak solo ci lii ci wàllu njàng mi ngay wax ak xam-xam bi war a jëriñ réew mi ak ndaw ñi Ministry of Education waroon naa fekkee lii luy yokk njàng mi la Ministry of Local Government and Lands moo jiite ki nga xam ne mooy Talib mooy boosam sometimes politique daf ci dee feeñ léegi nag loolu la moo tax ma ne la réew mi foog ñi xam ne politique dafa bokk suñ dundin waaye élection mooy tax ñiy tànn ki ñuy fal ak ki ñuy jiite. waaw ñun ak ni ñu koy defee maam. waaw loolu la politique bi ni ñu koy defee. mooy politique bi noobulut léegi da ngay gis ne ku fay dem tey ni KMC moo xewle bi dañu continuer Mohamed Sakho bi ci laaj hello asalaamaaleykum. maaleykum salaam bro na ngeen def. yes jërëjëf waay naka nga def. ñu ngi rafetlu seen programme bu baax a baax. thank you jërëjëf. di
jaajëfal ñu toog ci programme bi yëpp di jaajëfal technicien bi yëpp. waaw man the first time ma wax Eye Africa. waaw. ndax boo déggee ma def loolu dama ko dégg lu ma soxal. ma toj tamit as a youth of the KMC. waaw. ndax li ngeen wax noonu KMC am na lu ko gën a soxal. then library bi ma dégg ndax ku dem London faroo kono lu ñoo dunda nga dem ci Fakunda lu ñoo dunda. hello Mr Sakho hello waaw su fekkee yaa ngi ñoo dégg fi nga nekk dafa xala nooy si tuuti bu fekkee mun ngaa muuf wala nga koolaat ñu dégg because dégg bi taxu koolee te bëgg nañu dégg li ngay wax bu baax a baax du ñàkk ñuy seetaan moom ñu ngi lay dégg waaye ñun moom déggin bi xal naa des waaw dafa mel ni déggin bi xal naa des waaw su loolu dafa baax noise bi mu ngi background fu mu nekkee waaw yaa ngi nekkoon ci point bu am solo maam. mooy Amadou gis nga réew mi foog ñu xam ne tey élection ak politique dafa ute. élection tànn nit la politique mooy xalaat ak xam-xam booy gëmloo nit ñi ne lii. moo gën lii ñun fii politique bi du noonu de. waaw loolu xam nga fi politique bi par parloo. waaw politique bi xam nga lan la foofu rek moo correct. politique bi xam nga lan la. koola politique bi koola la. waaw nga baal ma dafa mel ni saa ñëwaat na monsieur Sakho waaw hello. Mr Sakho. waaw maa ngi leen a dégg ma ne. very well waaw léegi moom leer na. exactly KMC lu ñoo dundee right now. waaw. foog naa library moom boobu second option la pour ñun. ok. ndax ñun priorité yuñ gën a am foog naa xoolal suñ gooto yu nekk biir KMC fii. gooto yi foog naa bokkoon na ci priorité because gooto yi fi nekk suñ Sani Jawara gooto yi ñoo fi nekk. gooto yi waxuma la di ko waxiwaat de waaye dañ ko war a gasaat mu xóot ndax ñëpp xam nañ ne ndox yuy ñëw léegi ak ndox yu daan ñëw bro bokkut léegi xoolal ndox bu ndaw rek fekk town bi yëpp fees na suma broda nañ bàyyi naan dañoo waxi gooto yi ñu gasaat gooto yi di ko fataat di xoolaat leneen luñ fa attaque pour nga xamante ne benn suuf du rotaat ci biir gooto bi ñun foog naa façon expérience yooyu moo defe biir KMC lu fi maam yi defoon rek ñoo fi nekk ba léegi waaye ñun yuut si di gën a jël tax xoolal right now tax rating bi nu mu aayee ak suñ liggéey nu mu nataxee bro nañ waxante dëgg nag council bi try ñu dimbale askan bi waaye ñu bàyyi moto yu cher yi ñoo jën a ñi oto mbalit apprécié nañ ko ñu waaye ñu ngi fay benn saaku bu nekk $10 waaye ak loolu yëpp taxut chareti mbaam yi tamit ñu ngi jël mbari problème solfaguñ ko nañ bàyyi politique bi ñu liggéey ñu bàyyi xoolal gooto yi ñu gasaat ko waxuma la ñu ko waxi de dañ koo gasaat defar ñu feesi KMC bu fi nekk moo fi nekkoon depuis jamono maam yi ba léegi waaye nañ bàyyi politique bi de dëkk bi politique bu bëri bi yóbbuwu ko waxante dëgg ak liggéey moo ko yóbbu su boobaa suñ mbokk yi génn ci ndox yi waaye bu dul loolu jërëjëf ba àdduna tukki ci ndox bi la ñoo nekk rek because gisuma benn programme buñ fi teg pour KMC mun a génn ci jafe-jafe bu ñoo dundal yi jërëjëf di leen jaajëfal bu baax man supportuma taalib sotuma kenn man dëkk bi laa support jërëjëf di leen jaajëfal bu baax jërëjëf Mr Sakho thank you very much for contribution bi am na solo yéen tamit mun ngeen def comme moom fi ngeen mun te nekk ci biir réew mi wala ci biti réew mun ngeen call ngeen contribute joxe seen xalaat ak seen gis-gis ci lu ñoo waxtaanee library bi nga xamante ne council bi lañ nañ ko démb pour samp ko ci municipality bi waaye tamit results xale yi ren grade 12 gis ngeen nu mu demee baaxut ak yu mel noonu dégg ngeen waxtaan buñ ci indi su ko defee yéen tamit mun ngeen cee bokk nga ma bàyyi la nga daaneel den su ko defee man li ma doon wax rek mooy koola bi sax wax na ci lu bari parce que mu ngi wax goota si bitin di kap bi gis nga taw ba fi am non wax bi sax mu ne wax ki moo war a wax waruta am nañ ko gas te gis nga gars yi affaire dafa mel ni naxaati def ci dee am na politique dañoo dem ñu ne dañoo defar góota si dem laal indi grade wala li fi ñëw laal rek affaire yi booy dafa war a xóot keroog maa la koy wax ñang keroog maa la koy wax soo xoolee li nga xam ne moom moo nekk fii da route si biir KMC it's terrible
yow yaa ñu ngi ko fi doon wax léegi Latrikunda fii ci marché bi. fii rek boori Kër Masta Diatta pour nga dem problème la tànka sax tànka. xoolal yoon boobu dafa mel ni yoon yi diggi àll waxuma la responsibility council bi nga xam ne nit ñi ñu ngi fay seen taxi yi. kii loolu la nekk di wax taxi te ñu ngi koo yokku every time. taxi every day mu ngi yokku ba pare yow nit ñi seen life li change dañ ko soxla pour gis ko ci seen local authority. man dama dee jaaxal xam nga xaw ma tamit ndax autonomie bu ñoo wax mooy moom seen bopp. buñ ok. ba ma ñëw parce que damaa gis Sénégal seen maire yi lu ñoo def loolu amul fii la mooy problème bi. hello salaamaaleykum Mr Diouf. hello. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax. waaleykum asalaam wa rahmatulah na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. ñu ngi rafetlu programme bi. jërëjëf. di bugg a wax suñu contribution rek. waaw ñu ngi lay déglu bu baax. vice président la wala. waaleykum asalaam wa rahmatulah. waaw ñu mun ngaa continuer ñu ngi lay déglu bu baax mu ngi doon tooñ mu ne ndax vice président moom mooy kool ndax tur bi dafa nuroo. non du vice président non. waaw loolu kay xam ne mu ngi xam na waaw. 5 million lay. waaw just a library baax na de. waaye am na lu ko gën. suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Ibo Town sonn na at yii yëpp. suñ ko fa investoon. coono gi dina wàññeeku. seetal Touches Town su tawee ni moo mel. suñ ko investoon foofu. coono gi dina wàññeeku. mbalit du tilim gi nekk ci biir réew mi ci biir KMC. xoolal KMC ñoom just du main road rek la gaa yi defar di ko beautify flowers yi def ko foofu noonu te di ko gaa ngi tilima tilim de jël 45 millions bëgguñu nit ñi di ñaa ngi xiif am na lu gën lii dañ jël lii def ko ci biir nit ñi daan jël stock boo xam ne 45 millions nga faa def maa ngi nit ñi sa amoon habitude reading culture bi nekk si students dafa jiina library bi lan la moo njëriñ nañ jubale nit ñi jërëjëf monsieur Diouf mu ngi ñëw koole foofu ci Banjul jërëjëf ci contribution bi mun nañ jël seen call si ba léegi nomba baa ngi noonu 2323213 nga mun a doog a joxe seen xalaat ak seen gis-gis ci lu ñoo waxtaane dégg ngeen yu fi jot a jaar yes nga daaneel maam balaa maam ji mun ñan ñëw. man fi may waxee rek mooy ne. foog ñi understand ne. réew mi nga wax ci goota si. waaw ci yeneen priorité si te koola si yëpp mel ni ñu ngi gën a déggal loolu. library bi baax na gaa. waaye am na li nga xamante ne moom moo gën. man suma bopp man I really appreciate it te wax naa la ko ne gis nga man ñu mel ni Talib dama ne ndaw ñu mel ni moom dañ leen soxla dafa am ndaw yu nga xam ne ci biir réew mi du politique moo tax nit di wax ci ñoom. waaye nit ñi ñoo leen bëggal seen bopp ci farlu gi nga xam ne Talib ku mel ni ministre of youth and sports onasan ndaw yu réew mi am yaakaar ci ñoom lañ te buñ nangu kenn ci ñiñ bokkal ak ñiñ faral ñi dugal leen ci politique bu yàq seen carrière muy Talib mi nga xam ne tey UDP la farak 100% muy Bakary mi nga xam ne NPP la farak 100% dañ nekk ndaw yu nga xam ne réew mi ñoo am yaakaar ci ñoom te ñoom ñaar bokkoon nañ bés di ko xaccoo mu doon KMC tey Talib jiite ko. Bakary dem di liggéey ci feneen. waaw nga baal ma ñu jël Mr Jara mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum. waaw. jërëjëf waaw maa ngi rafetlu programme bi. jërëjëf very rarely ma dugga ma call but this is very interesting. thank you. agree na partly with some of the things yi nga xam ne loolu lañ fa wax ne. priority bi nga xam ne loolu lañ jël jox ko library bi leena lañ war a laajte ndax KMC ñoo jóg ñu dem pour laajte ne library laa bugga ndax leneen laa soxla I mean it could be someone koo xam ne beneficiary la moom moo toog anywhere else mu ne man lii laa bugga may diw sàngam am na ñu nga xam ne ñu ngi leen a jëndal xarit Tabaski te fekk amuñ fay rent yaa ngi ma understand fi maa waxee waaw tigi dëgg waaw so man mun ngaa ñëw nga jëndal ma mbubi junni boo xam ne mu ngi jar $3,000 te fekk suma saaku maalo bi li fa def bariwut absolutely
so waaye man da nga jóg nga indil ma ko laajuloo ma waaye ba léegi su ñëwee tamit mënuma koo saani dinaa ko jël ma accept ko honorable man maa ngi dem Muslim high school at that time if most of us can remember in the early 80s benn library la ñu amoon mooy di National Library school bi amoon na school library waaye soo xoolee Kombo area bi yan libraries ñoo fa nekkoon you can find out National Library bi nekk boori Gambia High School rek moo fa nekkoon so su fekkee ne am nañ library is a place foo xam ne dina am ñeneen ñu ko soxla so pour man it's not wrong yeneen yi nga xam ne comme gotas si ñoo wax ak yooyu noonu waaw su fekkoon ne KM ñoo jëloon xaalis boobu noonu ñu pump ko into that library then I would have said man dinaa doon joxe suma view as ne loolu noonu I mean it's not the top priority. Absolutely, yeah. My use opportunity be pour sympathize with all the victims ñi nga xam ne lii moo leen dal comme yaaxu leen ndox bii nii di leen a gërëm di leen a sant di naan ne sorry pour anybody koo xam ne wax na ne leneen dafa important waxuma ne loolu important pour ñu déggee ko noonu rek ñu baalal ma aha jërëjëf maa ngi naan asalaamaaleykum si yéen ñëpp jërëjëf si sa gis-gis noonu la affaire yi moom plateforme bi moo tax ñuy yaatal ku ne ak sa gis-gis ak noo ko gisee apprécié nañ sa contribution nekk na lu bu baax a baax te tamit wax na sax lu am solo moo tax ma ne problème bi ñu am mooy ay sikkiñ lañ gestu moo ñu yóbbaale moom xëy na bu déggul ñun kàllaama googu ñu commencé suñu wax ji mooy ne ñun xam nañ ne tey talib ak yéenem ak xalaat bi mu am ak KMC vision am ak objectif am raw na jël ay library di ko sampal KMC ya nga am priorité yu bari waaye nag projet bi dafa am lu bari lum gàlloo on sax gis nañ ne tey KMC office bi soppi nañ ko ci xan-xanam bu nga xam ne ku fa ñëw di nga nawloo place bi on sax community radio bi mu war a indi ci projet bi la ci projet bu bees yokkute la ñun as media personnel ñi gis ne tey KMC dinañ am community radio buy informe ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk résident yi dekkee biir KMC towards man waxtaan nañ ci privately understand waaw exactly yooyu yëpp loolu laa la ma ne la léegi yooyu yëpp nag tey no community radio la is what I'm saying léegi waaye boobu bon ña garaawul boobu xaaral be boobu lifin la rek waaw is what I'm saying léegi nag comme loolu laa wax pour kii mu understand ñun gëm nañ ne tey li ñuy wax ci library bi yokkute la ci réew mi waaye dañ am njorta bu ñu leer ci ne tubaab ak European Union yi nga xam ne ñoom ñooy dooleel projet yi nekkuñ fi pour saafara ñun suñ problème dañ fi nekk pour ñoom ñu defer liñ bëgg a defer am ci lu ñu bëgg a puus te ñun mënuñ koo bañ ndax ñoom ñoo yore seen cëggal guy di ci dugal seen xaalis mun ne man naa ñëw ci yow moon ñëwaat jël mi sa jaaju mu ngi ci line bi mu ñëw collé from Vallingara hello asalaamaaleykum salaam na ngeen def jaama rek alhamdulilah yéen moom samay xarit ngeen xam naa yéen xamee suma nombre noonu waaw ok man dafa am benn affaire bu ma bëgg a wax mooy concern about Kanifing Municipal Council waaw number one dafa am benn affaire lu ma bàyyi xel Gambia mooy Talib xanaa Talib bi mun a dem ci TV bi comme yéen seen TV bi waaw toog waxtaan ak yéen man lii laa war a def lii ak li gars yi xam ne waaw lii ak lii la te yéen journaliste yi koo leen fi invite balaa mu fi ñëw soo wari dina jël at te yéen ruxa bu fi gën a turu roxo bu fi gën a tilim di ngeen fa dem people like Talib xam nga soo waxee sometimes dañoo wax is about politics Talib has disappointed people xam nga domoon Talib ndaw la nit ñi dañ am yaakaar ci Talib Talib bu mu toogee everybody dafa bëgg a Talib xam nga lu ma bëgg a wax mooy we have to open a new page pour nit ñi xam ne page bi mooy page bu ees waaye yow every year saa yu dee taw te recently mu ngi taw day dem ñu xëcc gota yi nga ne da nga koo génne tilim bu fa nekk da tilim end of the day mu delluwaat ci gota bi tilim boobu again mu ñëw feebaraat nit ñi ñun waaye suñu broda ñun war nañ toog ñu si suñu boppa ñoom Talib léegi amatuñ benn pression time Yaya Jammeh
council bi ñaari ñame daf leen dee xool mu ne dama soxla 10 millions léegi gars yi dem jël xaalis jox leen ko waaye nguuri Barrow laajewu leen loolu seetal fédéral rôle ci fii nekk fii tey amuloo xaalis waaye léegi ñoo daaneel léegi yooyu foog naa soo demee nga jël graphique yooyu nga def ko mel ne comme ku ko sëkka si yoon bi bloqué soo jëlee yoone ganaal bi dana dina tane waaye tey recent bi su tawee nii léegi to gis count nga ne da ngaa dem office wala da ngaa dem Banjul soo moytul 4 hours 5 hours fi nga nekk si yoon bi absolutely it's terrible xaalis bu ñoo wax noonu xam nga 45 millions boobu noonu man su ma gis there are so many things yoo xam ne war nañ ko mën a sampa ok all right Kanifing municipal council am na yenn area yoo xam ne dañ fa def ay mi nga xam moom mbale tuuree kaay lañ mel ne foog naa soo demoon nga big skill center boo xam ne askan bi ku nekk dina si gis boppam all right jërëjëf Lamin ndax loolu amul thank you te dañ di war a dialogue ak yéen journaliste yi problème bu am nañ di ñëw si télé bi di waxtaan ak askan bi because tax bu ñoo fay ñun nekkul ci si gis suñu boppa te every year tax ñu ngi yokku te fii tax ñu moo yokku dafa bon yéen dëkk yi ñu gën a développe sax 100% increasement loolu mos a am si benn dëkk man ba ñu ma soo yokk a tax nga ne diis ya da ngaa yàgg $1,000 dinaa understand it is policy nga ne $1,000 dinaa understand waaye yéen 100% increasement tax it's something te suy taw jërëjëf at least yow nga nekk at least council da nga war a jóg nga dugg si dëkk bi bul xaar nit ñi ne leen jiitu jërëjëf because c'est responsibility la absolutely te journaliste bu fi toog nag benn ñaar ñi nga ne journaliste bi dafa bon lu moo lijjante dafa nii ak nii ñun suñu demul bi sax di journaliste gis nga tey ku fi téem journaliste moo la téemloo ku fi taxaw journaliste moo la ràññeeloo te ñu war a jox journaliste yi seen ak seen kida jërëjëf Lamin xam naa yow daal foo teg journaliste yi bu Gambien si xamoon wala xam nga konoon leneen lañ doon wax parce que solo si daf ko xam te tamit waaw te tamit te réew mi dafa mel ni suñ jiiti dama ko généralise dama wax council bi ñoom pour communication pour génn foog naa ñoom buñ génnee si office bi rek mooy ñibbi kër lu ëpp ci ñoom very few nga invite ni si plateforme mu ono invitation bi ñeneen ñi balaa ñoo ñëw da jël comme ni ma wax mu jël ay months ay weeks ñeneen sax duñ mus a ñëw but because pour ñu jàkkaarloo ak waa réew mi waxtaan ak yow ñi nga jiite da su bee pride dañ ci war a kontaan gis nga wax ak nit ñi loolu ñang li ci problème bi rek mooy respecté wuñ nit ñi xam nga lu tax mooy tey ku ci am press conference ci wàllu politique di nga jël sa lépp nga taxaw nga wax ku ci ralli jot pour ut nit ñi votal la fu nit ñi dëkk lu mu sori di nga dem dugg fa waaye bu ñu demee ba fal la nga toog ci place bi yow nga rëy nga diis ne man duma dem wax ak ñun exemple baa ngi ni football bi élection yi next week la Kaba ak Sadio bi demuñu rajo yi Gambie yëpp ak télé yi buñ winee fii GFF duñ fa génn press conference rek duñ mus a dem benn télé xanaa fekkee ne for exemple ñu change dynamique bi wala Talib ñëw sorry Sadio mu change wala Kaba win ba pare change but balaa loolu ñoom ñu fiy jaar ñëpp they hardly go out ci radio benn ñaar. But right now they have crisscrossed all the media houses basically do online do TV do radio because they want position bi waaye bu demee ba jot it's just like the political ñi tamit soo bëggee mayor nga bëgg a councilor bëgg a président foo la ngay dem waaye boo demee ba jot place bi rek yow nit ñi moom mooy loolu ba nga buggaat loolu daf fi war a jeex unfortunately ci loolu la ñoo dundee ci réew mi soo mun ña finally rek lan ngay tëjee lifin bi wax nañ ci dégg ak wala si lu ñu wax liñ ci wax rek mooy daanaka message bi mooy library bi baax na but it's not a priority te xam nañ ne bu doon taalib xëy na ñoom ñooy decide gomuñ ne dana doon jógal xaalis boobu nu ci taxaw ay library at this point waaye nag ndimbal bu ñëwee keneen ki jox na la mu ne ok bii nga bugg a benn ñaar waaye nag ñii tamit li lañ foog ne fii la nga war a xaalis bi fii la war a jëpp fekkee da nga bëgg a ndimbal bi da ngay apprécier wala nga nangu luñ def or else ñoom duñu indi xaalis bi amuloo ko waaw loolu kenn du ko delloo comme nu Kola bi waxee waaw nit mun naa ñëw sax xam nga comme niñ ko waxee sometime weeru koor yi su ñëwee nit ñi di joxe maalo rek suma sëriñ moom mu ne dafa décide pour joxe xaalis bu ñëpp suñ ko joxee maalo fan la moo jëlee xaalis bu ñu jëndee soos ak diwlin bi ak ñoom seen soo yooyu def si baax projet bi islaam rek kenn bañut lii am na solo waaye ñu defaraat ko def si bañ dama ne xaalis bi dafa am ay gap yu askan bi gën a soxla si jamono jii fu waroon a mun a dugga loolu rek la ba kenn waxul ne baaxul taalib tam kenn waxul ne defu fi dara because mu ngi try te lu gën a baax si leadership mu ngi si moom mooy lu ñaaw du génne si sa gémmiñ te
maanaam fësalut bu baax colloque politique bu mu nekk ba fu mu jëm nga gis xam ne carrément kii lii la bu ko fu président bi di wóor KMC di nga ko dajale ak moom dias noo xaar ma yàlla seen diggante bu ko relationship bi bu baax mu ngi fa taxaw na askanam tam si des na nag xam naa nañ ci gannaaw waaw des na bu ko des na waaye traité na fii la bu dee Banjul la bu dee xanaa Brikama léegi lu fi nii change but relationship bu war a am diggante local authority xam nga léegi mun naa wax ne chairman bu fa nekk ci NPP la nekk waaw so loolu moom xëj na boobu ñun nañoo liggéeyandoo but kan Banjul ak KMC non Banjul ñi ngay traité KMC ñi ngay traité waxuma la traité relationship bu war a am government bi ok loolu mu fa because am nga roy itam mu ne président bi Brodam la. Brodam la about the president. It's about the administration. No, waaye administration bi nag jubóowuñ ak administration mayo bi. That's the problem. Boo ñëwee when you come to administration. gars yi laalante wuñ parce que lu bari mun buñ koo def du ko yëg bokkul moom loolu la wax. waaye waaw soo warta demee noonu waaye loolu nag moom moo dee xappul fu nekk loolu nag daf ñuy tardeel. non loolu daf fi war a jógee. waaw daf fi war a jógee li tax may la daf fi war a jógee wax naa la ko léegi foofu laay daanelee mooy. daf ñuy tardeel la ok man li ma gëm rek mooy ne dafa am ndaw yu nga xam ne ci biir réew. maybe the KM PRO waaw mu ñëw ñu waxtaan ak moom maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu di delloo njukkal ñëpp ñu ñu toppoon di nuyu di jaajëfal ñenn ñu nga xam ne ay wëllëre lañ ay soppe lañ ku mel ni Sadio Bamba foofu ci United of America Jebel Cissé Seri Fat Cissé ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi toog di ñu seetaan ñu ngi leen di ndokkeel te tamit dinañ leen wax rek ngeen topp ay Jebel Cissé Jebel Cissé mu ngi United of America suma xarit la Seri Fatou Cissé maa ngi koy nuyu di ko bàyyi xel delloo ko njukkal noonu tamit dinaa leen ko wax honorable Alaaji Babou Cissé National Assembly member bu Sabax Sandial victory celebration bi nga xam ne defoon na ko Sabax boo leen toppee Eye Africa dinañ leen won li nga xam ne mooy promo bi ngeen topp programme boobu noonu ndax waaw incha allah dimanche waaw waaye lépp nag gars yi nañ topp rek li nga xam ne mooy Eye Africa dinañ ko gis ngir ñi am ci lépp lu leen gën a leer. gërëm na dama foog ne sax dafa am ku jaar si sanse bi pour nga gërëm bàyyi. waaw bébé VIP la waaw bébé VIP moo ñëw lii waaw. yow tamit déjà. waaw jaajëfal gars yi rek. di wax yow nga gërëmal ñu ñoom Binta ñoom. waaw ñoom benn jaaykat yu woon jotam everyday ma daje moom fii mu ngi seetaan programme bi saa su nekk su ma jeexalee rek su may dem mu ne ma léegi laa doon seetaan seen programme bi su jeexul du ma ñëw jaay si. ok ñu ko ne ak Madi Cissé Madi tam mu ngi laati ko ndaa fii moom tam mu ngi laati ko ndaa Madi day ñëpp daal bu ñu limee jum spécial ñu nekk si day ñoom Makura tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal di wax na rek nag parce que am na ñi nga xamante duñ génn seen kër yi defee programme bi jeex loolu man am na several nit ñu ma ko Moussa Niass itam maa ngi la koy wax yaay programme bi moo koy dal maire bi waaw suñ maire bi waaw suñ maire mu ne ma wax maire bi rek mooy yaay ñu ko de di wax ne réew mi duñ ko mën a pàccoo waaye mën leen ko péncoo waxtaanee ko loolu waaw Sparky Landing moom tamit ma wax leen waaw di wax ne tam nag ak soxnam moom soxnaam moom kool Sparky tamit moom tam daanaka bu Good Morning jéegul waaw moom suma ko wokka la moom tamit ku sopp Good Morning Africa la te day seetaan programme bi every morning jabari sa doom baay Kanté o Kandé moom tam Olindu madame Kanté waaye xam nga naka Fall xam naa sant bi rek ko yàq daf de seetaan programme bi ak Mr Fall tam ak soxnam bari na bu limee jum waaw di wax ne rek waaw bu maam bi rek ganaar jërëjëf du gis kuy waaw gars yi ñu topp kuy taxani jaakari ndeew bi ci Johnson bi tamit ñu nuyu ko waaw ganaar du gis kuy topp mu du topp du bàyyi di ànd ak kuy taxani óorul mooy Eye Africa TV lu rab ngeen for jërë ngeen jëf ci seen kàddu rek lay 2024 suma candidat bi def na press release de acca boobu beneen la jërëjëf maam le panafricaniste di Afrique my friend bu ñu yaaxal suñu programme ñu wax farata nga ñëw di si xapu thank you very much maam jërëjëf Modou Mohamed Niang ci seen jàng taxawaay bi ak ni ngeen taxawee saa nekk ci programme bi dafay am solo depuis Monday ba léegi ngeen ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen jaajëfal tamit ci ni ngeen ñoo gunge waaye tamit ci support bi comme ni nga ko waxee di encourage tamit ñu ngi leen di jaajëfal suñu broda tamit Lamine Bodian ci daanaka ci area bi ak famille bi yëpp ak suñu yaabooy ci kër bi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ak soppee ak xarit yi yëpp di ngi leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñoo gunge ci jotaay bi jox leen dig daje incha allah next week Monday ci beneen édition fii ci Africa TV ñu dellusiwaat continuer waxtaan ci réew mi waaye ñaan leen weekend bu neex a di leen wax jërë ngeen jëfati and thank you very much for watching wherever you might have been until we meet again next week God willing do have a pleasant weekend bye bye
ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan ay